Отже, колеги, запрошую вас на вебінар «Нові концепції в схемотерапії», який буде проводити доктор Амір Аскарі. Він сьогодні нас познайомить з новими 3 режимами і також тестом, який він створив, який теж досліджує цей режим. І цей тест є вам висланий, і буде можливість його пройти потім по дослідженнях. То please, your presentation, and thank you for this webinar and this title. Thank you so much, dear Oksana. First of all, I would like to thank Oksana for translating the PowerPoint questionnaire and other materials for this webinar, and also Daria for making the necessary arrangements for this webinar past 1.5 months ago. Отож, я хотів би почати з того, що я дякую Оксані за те, що вона переклала презентацію, переклала матеріали, і Дарії за те, що вона здійснила всі необхідні підготовки і домовленості. Я організувала всіх перекладачів. Okay, Oksana says that she organized the different translators. Oh, sure. Thank you. Thank you. For many years, I worked exclusively on coping styles. So my colleagues know me as a expert in coping styles. Отож, протягом багатьох років я працював як експерт у копінг-стилях, тому мене мої колеги так і знають, як експерта у копінг-стратегіях. And I know you read about surrender, avoidance, and also overcompensation in the Jeffrey Young's theory. But today I want to talk about the new coping styles in detail. Я знаю, що ви вже, скоріш за все, всі читали про стандартні стилі в книзі Джефа Янга, такі як гіперкомпенсація, уникнення і здатися. І ми сьогодні поговоримо про нові, яких там не було. But the most important things that I am here is about Ukraine. So before I start, I want to talk about myself and also dear Ukraine. Але в першу чергу я тут через Україну, і тому я би хотів почати з розмови трохи про себе, але також і про Україну. Actually, I was born in 1979. 8 months before my birth, there was an Islamic revolution in Iran. Я народився в 1979 році, і 9 місяців до мого народження в Ірані відбулася ісламська революція. And 8 months after my birth, it was Iran-Iraq war began. А за 10 місяців після мого народження почалася ірансько-іракська війна. That's why my life started between an internal revolution and a foreign war. Тож моє життя, воно почалося фактично між внутрішньою революцією і зовнішньою війною. But just imagine, but my luck was there that both of my father and mother were official members of the army at this situation. І просто уявіть, яким було моє життя, адже мої батько і мати були офіційно учасниками армії в цей час. So because of the revolution and war, lots of stress happened in our family. І через і революцію, і війну в нашій родині було дуже багато стресу. And you know, my name is Amir, which means commander, and my family name is Askari, which means army. І знаєте, що моє ім'я Амір означає командир, а Аскарі означає армія. It means army commander. However, I hate war. Excuse me, please. Олеся Філюс, вимкніть, будь ласка, мікрофон, дуже заважає. Або якщо хтось має права адміністратора, вимкніть, будь ласка, Олесі мікрофон. Бо вона, певно, не тут.
Sorry, we Будь just need to ласка, arrange колеги, to some вас, people to turn off mics because it's disturbing. будь ласка, уважно дуже слідкуйте за мікрофонами, колеги. То ваша повага до викладача. Так, придивіться, будь ласка, якщо хтось свій не виключив, виключіть зараз. І не включайте їх без потреби. Amir, we can't see your presentation. I'm not sure if you meant to share it or not, but we can only see the folder for now. So if you'd like us to see the presentation, maybe reopen it. You don't like to talk about this? No. She asked about the presentation because for now we see only folder, but I think you will share the presentation later, right? Yes, sure. Yes, Just okay, 2 minutes. good. Just I am going to Yes, introduce okay. myself. Just Yes, we are hearing. If Sorry it is for disturbing you, interruption. if this is disturbing you, okay, I can start my presentation. Чи когось зачіпає розповідь Аміра, чи ви можете дослухати? No. I just wanted to make sure you didn't want to share the presentation just yet. Just so it's not a mistake yet. Окей, Yeah, добре. sure. І, будь ласка, виключаю мікрофони, колеги. Yeah, sure. Okay, sorry for interruption. Yeah. Actually, I lost many relatives and friends in the war. І я втратив багатьох рідних і друзів у війні. Including my uncle, who was only 19 years old. Включно з моїм дядьком, якому на той момент було лише 19. Actually, I suffer a lot myself during the childhood, especially when my school was bombed when I was 12 years old. І я сам багато страждав в дитинстві, зокрема, коли мені було 12 років, мою школу бомбили. Now I am very sad about the war against Ukraine. І зараз мені дуже сумно, що є війна проти України. Because I know very well, war has a permanent effect on the fate of the nation. Тому що я знаю, що війна має постійний ефект на долю нації. Even in Iran, after 35 years, the war is end, but lots of the people suffer from the effects of the war 3 decades ago. Так, і навіть зараз, коли 35 років пройшло, 3 декади після закінчення війни, все одно багато людей страждають від її результатів в Ірані. And because I have been traumatic experiences by war, I have always sought to make peace and have tried to establish peace between individuals, couples, families, and communities. І оскільки я мав цей досвід травми, пов'язаної з війною і цього порушеного миру, я завжди старався відновлювати мир всередині індивідів, між родинами, між парами, між спільнотами. I follow Ukrainian news every day and participate in most of the ISST meetings held about Ukraine. Thanks. Я багато слідкую за новинами про війну в Україні. Я дивлюсь новини кожного дня, і я брав участь у всіх зустрічах ISST комітету щодо України. I support Ukraine and my heart is with the Ukrainian people, surely. Я підтримую Україну і моє серце є з вами, це точно. And I wish peaceful days for Ukraine in the near future, and I can visit Ukraine very soon. Я бажаю мирного майбутнього, мирних днів в Україні на якомога ближчому майбутньому, і щоб я також мав змогу відвідати вашу країну. You can see the poster of some movies that I follow. Most of the actor or actress or also director and authors are from Ukraine. Now you need to share presentation so we see the posters.
So we will wait. Okay. Between the years 2000 to 2010, many young Iranian students traveled to Ukraine to study at the university. Мгм. Між 2000 і 2010 роками багато молодих іранських студентів подорожували до України для того, щоб навчатися там в університетах. And I had a friend who studied in Ukraine, but he was in Kiev, but I've forgotten the name of the university. У мене є, наприклад, друг, який навчався в Києві, я не пам'ятаю назву університету. Київський. Yeah. Київ University, Оксана said. Yeah, maybe. I don't know. He loved Ukraine and always told me about his many good experience and memories in Kiev. Він любив Україну, і він також говорив про його багато приємних досвідів і спогадів з Києва. It was amazing. He said the Ukrainian people are culturally and behaviorally very similar to Iranian. Він казав, як це круто, що українські люди, вони є по поведінці і по якихось цінностях дуже подібні до іранців. A family close relationship and communication, parenting methods, and also different types of the fun. Та, це наша комунікація в родині, типи батьківства, та, як виховують дітей, багато таких от цікавих речей. Until a few years later, I saw some Ukrainian films, the most important of which was the Servant of the People series with the actor of Zelensky. І кілька років тому я бачив серію українських фільмів, і такий найбільш відомий чи важливий з них – це серіал «Слуга народу» з Володимиром Зеленським. Especially in the season 1 and second season, it was a unique comedy. Особливо там перший і другий сезон – це просто унікальна комедія. Because as if an Iranian writer and director had made a series about Iranian issues, I never think that this is Ukrainian series because it was very close to Iranian behavior of the politicians and also the people and the families. Just imagine the father and sister of the president who behaved with him. It was very close to our culture. І так, як я його дивився, то мені могло б навіть здатися, що це зняв іранський режисер про іранських людей, тому що це було дуже подібно на наших політиків, і навіть на внутрішню динаміку в родинах. Як, наприклад, з цим президентом спілкувалася його сестра, брат. Це було дійсно дуже подібно на нашу культуру. This amount of similarity was really strange. And one of the most important that I enjoy with this series was the closeness with Iranian behavior. І дійсно подібностей було дуже багато, і що мені найбільше сподобалось, так це, власне, оця близькість до поведінки іранців. That was, I think, if you read my book, New Concepts of Schema Therapy, the 6 coping styles, there is no everything is very clear for you. Тому я думаю, що якщо ви почитаєте мою книжку «Нові концепції схемотерапії. 6 копінг-стилів», то вам це буде зрозуміло. Це буде для вас таке цікавий досвід, так? Щось таке подібне, близьке. Доктор Амір дозволив нам її перекласти, тому постараємося якнайшвидше перекласти, щоб була вдома. Okay. Скажіть, що дуже дякуємо за дозвіл на переклад на книжку. Yeah, thanks a lot for the opportunity and for your permission to translate the book so Ukrainian therapists could also access it and use it in their practice and life. Yeah. So 2 years ago, in the book New Concept of Schema Therapy, for which Jeffrey Young, Windy Bihari, and Eckhard Rodiger wrote the preface and foreword, I describe coping styles with many examples.
У тож цій книзі нові концепції схемотерапії, до якої Джеф Янг і інші перечислені автори написали префейс і свої думки перед нею, так, якийсь такий вступ, передмову. Я, власне, описую про 6 нових копінг-стратегій і надаю дуже багато прикладів. If you are wondering how the 3 coping styles turn into the 6 coping styles, you can listen to the story of the tiger and the hunters here. Якщо ви хочете дізнатися детальніше, як з 3 копінг-стилів стало 6, вам треба послухати історію тигра. Amir, sorry, now I'm really sure that it's time to share the presentation because I seen the slide about the tiger, but we still don't see presentation on screen, but only your folder with presentation. Could you please share the presentation now? Because we see only your folder where is 3 files, one of which is presentation, but presentation itself is not open. Okay? Yes, I got it. Okay. I don't know. I can see my presentation here. Now Maybe you. I share Maybe it. you should. Yeah, tell me. Yes, sometimes it happens with Zoom. You need to close the screen fully and then start sharing when you already open the presentation. Sometimes it happened, I remember. So you need like close it or close screen sharing, then open the presentation and then start screen sharing, and then we will see it. Okay? Maybe Let me it will be try. helpful. Yes, sure. Анна Петрова, у вас вімкнений мікрофон. Прошу вимкніть. Дякую. Can I change the host again? Maybe it's not working properly here. Питає Амір, чи він може ще раз змінити хоста, бо, можливо, тут це не працює так, як треба. Можливо, у вас, Оксана, тоді можна зробити хостом, і ви будете шерити. Добре, добре. Я буду... Maybe you can make then Oksana host and she will share the presentation? Yes. Yes, I can. Let's try it. I have demonstration. Okay. And I mute some people. Now you are host. Make host Oksana. Do you want to change the host to Oksana? Yes? Oh, yes. Yes. You are host right You're now. host. Демонстрація. Добре. Now we see it. Там має бути з тигром слайдик. Оце і так. Yeah. Is it working right now? No? Yes. Okay. And we see the tiger. Yeah. This is the story of tiger. Actually, I use another story in my book, but for my presentation, most of the times I use the story of the tiger and hunters. Отож, для своєї книги я використовую іншу історію, але для своєї презентації я майже завжди використовую цю історію про тигра і 6 мисливців. Actually, my book is available in English on Amazon, but the good news is that Dr. Oksana will soon start translating it into Ukrainian. Також ви знаєте, що моя книга є доступна англійською мовою на Амазоні, а також пані Оксана люб'язно погодилася перекласти цю книгу на українську. So it's better you wait for the Ukrainian translation version. Тож можете почекати на українську перекладену версію. And now I want to talk about an interesting story about the tiger and hunters. І зараз я вже хочу розказати вам цю цікаву історію про тигрів та мисливця. Про тигра і мисливці.
the 6 hunters had gone to the forest. Угу. 6 мисливців пішли до лісу. Suddenly, a tiger appeared in front of them. І несподівано перед ними з'явився тигр. The first one escaped. Один втік, The second froze. інший завмер, And the third picked up the stone and threw it at the tiger. третій взяв камінь і кинув його у тигра. Jeffrey Young called the first flight or the Mhm. coping style of avoidance because of the escape. Джефрі Янг назвав перший стиль втеча, і копінг-стиль також буде втеча через те, що він, власне, втік, старався уникнути, так? Уникнути цього тигра. He called the second one freeze or the coping style of surrender. Наступний – це завмерти або копінг-стиль здатися. And of course, he called the third one fight or the coping style of overcompensation because of the throwing a stone. І третій було названо боротьбою або гіперкомпенсацією через те, що він кинув цей камінь у тигра. And you know that if you escape jumping on the tree, the tiger will come. If you put the stone and throw it to the tiger, never mind for him, you know? All of them is maladaptive coping style. І ви розумієте, що це все дезадаптивні копінг-стратегії, тому що якщо ти виїздиш на дерево, за тобою прийде все одно тигр. Якщо ти кинеш камінь, то тигрові від того ні холодно, ні жарко. Так. I always tell this story to my students and patients starting to talk about the coping styles. Я завжди говорю зі своїми студентами і пацієнтами про це, коли починаю розмову про копінг-стилі. But, you know, my information about animal behavior and ethology was more because of my background that I study clinical psychology in University of Mysore in India. Але моє знання поведінки тварин і теології було більшим, тому що я вивчав клінічну психологію в університеті Місура у Індії. At that time, when I was in India for 7 years, we had the animal behavior department, so and lots of the forests. So I was an influence of the Professor Meva Singh, who was the ethologist and animal behavior psychologist. So from that time, I think about the reactions against the danger. І, власне, я навчався 7 років в цьому університеті. У нас був окремий спеціальний департамент відділення психології поведінки тварин. І в мене там, зокрема, був професор, який вивчав ці питання. І мене з тих часів дуже цікавило також і це питання психології поведінки тварин. So the question was, what are the other reactions in the people and also animals? One day I asked myself, why do only 3 hunters always go to the forest? I mean, surrender, avoidance, and overcompensation. І я тоді задавав собі такі питання, чого, наприклад, лише 3, по ідеї, мисливці ходили в цей ліс, оці 3 стандартні стилі: гіперкомпенсація, уникнення або підпорядкування, коли насправді їх може бути більше. What if one day the number of hunters increase? А що, як одного дня мисливців буде більше? So I added the 4th hunter to them.
І я додав четвертого мисливця. I had no doubt some people, as soon as see the tiger fainting on the ground because of the В мене fear. нема жодного сумніву, що деякі люди, вони зомліють, впадуть без свідомості на землю, коли побачать тигра від страху. So I named the fourth F, which is faint, a coping style of indolence. І я назвав четвертий стиль, який є таким зомлінням, як копінг-стиль лінь. Indolence. It means as soon as see the tiger in front of himself, suddenly fainting on the ground. І це і означає, коли людина бачить тигра, який підходить до нього, чи з'являється перед ним, то раптово падає, зомліває на землю. But not going to the coma. And you know that some animals like mouse or a snake or goat, as soon as see the danger, fainting or backing. Але вона не потрапляє в кому, ця тварина чи ця людина. Ви це і на деяких звірях бачили, на зміях чи на мишах. Коли вони бачать небезпеку, вони так якби падають, чи, як можна сказати, втрачають свідомість. So fainting is different from freezing. In the freezing, as soon as you see the tiger, you will like that. Freeze. But fainting, keep down. It means I die, and I know very well you, tiger, never eat dead body. Так, і різниця між фріз і оцим фейнт реакціями в тому, що фріз – це ви як стояли в такій позиції, ви завмираєте, а тоді як фейнт, ви падаєте на землю. І за цим є такий посил, що я знаю, що ти як тигр мертвечини вже їсти не будеш. Тому я прикидаюсь мертвим. Yes, this story is for 2012, but it took 3 years to add one more hunter. Це історія з 12-го року, і з 2012-го, і було потрібно ще 3 роки, щоб додати іще одного мисливця. The fifth one, sometimes I talk about it with my students in the class and they enjoy a lot. П'ятий, інколи я говорив про нього зі своїми студентами в класі, їм це дуже подобалось. You know, instead of taking the tiger danger seriously, the fifth one started laughing out loud and making fun of one who ran away, the one who fainted, and the one who froze, and see laugh of three of them. What are you doing, all of you? І, власне, цей п'ятий, він так почав дуже голосно сміятися, і він почав насміхатися над всіма цими 3, які там втекли, чи почали битися з тигром, чи завмерли з того, він почав сміятися, що ви всі тут робите. Because it was, as a psychologist, it was a big question for me, why some people in the danger make a laugh. Тому що для мене це також таке питання цікаве, чому деякі люди перед обличчям небезпеки починають сміятись. And maybe other people say, it's not laughing, it's not joke, it's reality, it's real danger. Why are you laughing? Та інші люди можуть сказати, нащо ти смієшся, це ж реальність, це реальна небезпека, це не є жарт, чому ж ти смієшся? And that person say, oh, sorry, I am sorry, I cannot stop my laughing, it's automatically, it's not on my, behavior, sorry, I am sorry, again laughing and laughing. І людина може сказати, я не можу це зупинити, це автоматично, і вона далі буде підсміюватися. So I call the fifth hunter false. Means, mockery. To choose name of mockery coping style for this. Я назвав цей п'ятий стиль фарс,
І обрав для нього таке ім'я. So we have fight, flight, freeze, faint, and false. У нас є бий, біжи, замри, зомління і фарс. By this time, the findings about faint or indolence coping style were almost complete. I started collecting data from my patients for a Mercury coping style. Коли вже все було готово для 4-го копінг-стилю, яким було зомління, то я почав шукати вже інформацію з моїх клієнтів, пацієнтів про 5-й копінг-стиль. And some science helped me so much to recognize these coping styles from the other exist animals. And there are ethology, animal behavior, primatology, primatology, and evolution. І я почав дуже детально збирати інформацію про цей 5-й копінг-стиль, і я збирав її, зокрема, із тваринної біології, тваринного царства, з людської еволюції, з етології. Then in 2017, that the last hunter finally joined the group, the 6th one. Вже 6-й копінг-стиль нарешті доєднався до цієї групи. The 6th one, as soon as see the tiger say to people, the other hunters, "Oh, my friends, don't be afraid. This is the only tiger. It's not dangerous at all. I go to him. See, he does not react at all. There is no reaction. It's not dangerous. There is no need to worry. I want to touch the tiger now." І 6-й міг би сказати таке своїм колегам, що всього-навсього тигр, подивіться, який гарний, та він взагалі не є небезпечний, я його зараз підійду і я його погладжу, а ви взагалі не переживайте, куди ви тікаєте, тож немає нічого такого страшного. То він би говорив якісь такі речі. And you know, avoidance is on the tree and say, no, don't touch it. And freeze, silent, faint, no speaking. And overcompensations, say, go that side, I want to throw it the stone. And, you know, Mercury laughing to all of them. І що би було в відповідь на це? То той, хто втікав би вже на дереві, казав, ні, не підходь. Той, хто завмер, стояв завмерше. Той, хто зомлів, то також лежить, не говорить. Той, у якого стратегія гіперкомпенсації, він такий, відійди, я кину цього тигра камінь. Той, якому смішно, той сміється далі. Такі були б їхні реакції. Виключіть відео, виключіть мікрофон. It's clear what happened. The tiger attacked him and subsequently attacked the others, to all of them. І зрозуміло, що сталося далі. Тигр його атакував, а отже, якби почалася атака на них всіх. As soon as the 6th one that I called him Fumble, the last F, Fumble, who touched the tiger, and this is go-cherry coping style. І 6-го тоді я назвав його цією стратегією фамбл, коли він зачіпав цього тигра, і копінг-стиль тоді тут буде, так, ми переклали розпусний, але то, напевно, буде якийсь такий надто самовпевнений, чи як би його навіть перекласти, судячи з історії, якось, напевно, так скоріше. It is like that you touch the electricity and, you know, like this shaking because of the electricity. Та, це все одно, якби людина торкнулася електричного дроту і її трусить від цієї електрики. In Fumble's reaction, or it's better I call go-cherry coping style, they touch the danger. І оця от реакція цього зачіпання, ця людина торкається небезпеки, вона входить з нею в контакт. Може, це як дослідник?
То вже якийсь такий Ну, дуже запитайте дослідник. його. Зараз давайте подивимося, можливо, буде ще пояснення, власне, детальніше. Ага. Yeah. Now I want to talk about the table. You can see the table here. Can you see the table here? Table? Yeah, in the PowerPoint. No. Yes, we can Table. see that. Yeah, То її треба, напевно. red and black table. Yes, yes, table. I think, like the surface, right? Yes. Yeah, this Yes, is a we see. figure. Yeah, okay. Years of clinical experience in working with the patients, especially patients with personality disorder, indicate that it is impossible to categorize some of them in the coping responses into just only 3 groups. І багато років мого клінічного досвіду роботи з пацієнтами, зокрема і з тими, які мають розлади особистості, показали, що я не можу покатегоризувати усіх пацієнтів лише оці 3 групи. Мені були потрібні додаткові. Because the behavior of people who suffer from personality disorders is very complicated. Тому що поведінка людей, які хворіють на розлади особистості чи мають розлади особистості, вона є дуже складна, вона не є така проста. But this is very important. First, you examine the patient's 3 original coping style that very famous in schema therapy, and then explore 3 new coping styles here. Але що важливо, щоб ви спершу вивчили чи дослідили 3 основні, широко поширені, оці, які червоним виділені копінг-стилі, а вже після того доходили до нових, які от зараз додалися. Because many colleagues, after reading the book or participate in the webinar, they change their mind and only focus on the new coping styles and they forget the 3 original one. Тому що деякі колеги після того, як вони почитають книжку чи візьмуть участь в такому от воркшопі, вебінарі, вони забувають про ті перші 3 і тільки всюди вишукують наступні 3. So this is a trap. Don't be careful about this. The original one is more important, and if you couldn't find the coping styles related to any schemas, then you can join to the new coping styles. Як я пропоную вам з цим працювати? Спершу ви шукаєте копінг-стилі, пов'язані з схемами, ці 3 основні, а якщо ви їх вже не знайдете жодного, тоді ви переходите до цих 3 наступних. In fact, in case we solely focus on the surrender, avoidance, and overcompensation styles that help a schema perpetuation while treating patients and neglect the indolence, mockery, and gaucherie styles. І якщо ми будемо фокусуватися лише на цих 3 основних стилях, такі як гіперкомпенсація, уникнення, підкорення, тоді ми будемо працювати з цими схемами пацієнта, але ми будемо повністю забувати про ті наступні стилі лінії знущання і розпусний. You know, a schema try to be alive and try to effort for the survival. І суть схеми в тому, що вона зав'язана на виживанні, на тому, щоб прожити якомога далі. So a schema would continue to perpetuate themselves through the use of these 3 new coping styles. І схема буде продовжувати сама себе, щоб вже не включати ці 3 нові копінг-стилі. Suppose in the therapeutic relationship with the patients, when you talk about 3 coping styles of surrender, avoidance, and overcompensation, your patients understand that what are they?
Наприклад, коли в ваших терапевтичних стосунках з пацієнтом ви пояснюєте пацієнтові про 3 основні копінг-стратегії: гіперкомпенсацію, уникнення, підкорення, то пацієнт може зрозуміти, що вони є самі по собі. So schemas understand that, these ways are closed by therapist, so it's better we go to the back way. І схема так якби розуміє, що ці 3 шляхи, вони вже закриті зараз, ці двері, терапевтом, то давай пошукаємо якихось обхідних шляхів, і вона вже йде до тих наступних. You know, in my supervision session, my students ask me, we close the avoidance. We never let our patients avoid or overcompensation or surrender, but the schema stopping to treatment. What is the reason? Так, бо мої супервізіанти на супервізії або студенти можуть казати, ми вже закрили схему уникнення, чи гіперкомпенсації, чи підкорення, і тепер все одно якби не виходить цю схему полікувати, хоча ці копінг-стилі ми вже опрацювали, і пацієнт, наприклад, ніколи нічого не уникає. And you know that the water find a new way if you close another way. Та, і ви знаєте таке, що вода, вона знайде собі нові шляхи для виходу, якщо ви закриєте старі. So when you, as a therapist, never let your patients using avoidance coping style or surrender or overcompensation, his or her schema try to find a new way. What are the new ways to be alive? There are indolence, mockery, or gauchery. І коли ви закриєте оці 3 шляхи для схеми вашого пацієнта, гіперкомпенсацію, уникнення, підкорення, тоді його схема знайде нові виходи, такі як лінь, знущання і розпусний, для того, щоб все одно якось себе проявляти. So now I want to talk about the behavioral strategies that is very close to coping styles, but we interest to know there because some patients using behavior strategies. І також ми зараз поговоримо про поведінкові стратегії, які можуть бути близькими до цих копінг-стилів і які також можуть використовувати пацієнти. Yeah, next slide, please. Наступний слайд, будь ласка, Оксана. Yeah. I classified behavioral strategies into 5 titles. Я прокласифікував всі поведінкові стратегії у таких 5 назв, 5 категорій. Actually, I would like to talk about them because there are not coping styles, because we cannot find the relationship between them with all the schemas. We have only 6 coping styles because each schemas has these 3 coping styles. І чому взагалі ми говоримо про ці стратегії? Тому що ми знаємо, що всі копінг-стилі, вони не будуть належати до всіх. Всі з тих 6 копінг-стилів, вони не будуть належати до кожної схеми, бо ми знаємо, що кожна схема має один із цих 3, має всі 3 із цих основних копінг-стратегій. But in the behavior strategies, maybe each of them related to 2 or 5 schemas, not more. А поведінкові стратегії, вони можуть бути пов'язаними з, наприклад, від 2 до 5, не більше, різними схемами. That's why there are behavioral strategies and related to the mark heritage. Отож, це такі собі поведінкові стратегії і пов'язана із ними темна спадщина. Mark heritage, it means of the past has come down to us. Це означає, що минуле прийшло знову до нас, повернулося. And mark heritage are the traits that are completely related to our behavioral strategies.
І це є певна спадщина, яка пов'язана із тими поведінковими стратегіями, які ми унаслідували. We have these strategies instinctively, or we have observed some of them in the environment from our peers, our parents, or neighbors. І ми або побачили ці стратегії в середовищі, могли їх навчитися в своїх однолітків, своїх батьків, у своїх сусідів. Some of the more heritage includes bragging, lying, flattery, treat, secrecy, huff, forgery, so on. До них можуть належати і такі речі, як підкуплювання когось, брехня, підлабузництво, одурювання, ще якісь такі речі. Yeah. Now, next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Yes. And you have here the Ukrainian version. So let me open the PowerPoint of the English. Okay. So, okay. So here, this is very interesting to show you that about this behavior in the war, right? Why animals or behavior try to hide? І Can цікаво you показати tell me? ці стратегії також відносно війни. І чи знаєте ви, наприклад, чому тварини стараються сховатися? Можете What is мені the reason? сказати? What is the Причина. reason? Так. Яка причина того, що тварини ховаються? Це питання до групи. Щоб уникнути. Тільки не всі зразу. Може, піднімайте Бути електронну поміченим. руку і тоді говоріть. Так буде зручніше. Ну, інколи для того, щоб вижити, а інколи для того, щоб їх не було помітно, щоб напасти. Okay, so in the chat we have two options for survival, and also Natalia said it could be both for survival or maybe to hide and then be ready to like attack someone. Yeah. So that is very important for survival. And this behavior is very, very common among different types of the animals and even among the human. Отож, ви праві, це є дуже важлива стратегія для виживання, і вони поширені і серед багатьох тварин, але також і серед людей. And one more important thing is this is the strategies for survival of our fathers and fathers. Even if you go to the cave time period, that time the Homo sapiens, hide in the cave, and it was very important for survival. Якщо подивитися на нашу історію, то багато поколінь наших предків ще ж до тих часів, коли Homo sapiens ховалися в печерах, вони використовували цю стратегію для того, щоб сховатися. And now another question is, what are you hiding in your life, in your private life? Maybe you hide some objects in some places, or you hide yourself in the home, or during the war, we know very, very well that people hide wherever they can. This is safe place for them. Так, і ви можете подумати, де ви в своєму приватному житті щось ховаєте. Можливо, ви якісь предмети десь ставите, в якийсь шаф ховаєте. Можливо, ви самі ховаєтеся вдома, коли ви не є на роботі. Ну і також тим більше зараз під час війни, під час обстрілів люди можуть шукати, де сховатися, будь-яке відносно безпечне місце.
And you know, the message is, I am not here. You know, the story of Anne Frank in Netherlands, maybe I mentioned in my book that I was in Netherlands in 2018 in the ISST International Conference in Amsterdam. Anne Frank, it was a teenager during the World War II, hid herself and family in the home for 2 or 3 years. І, наприклад, я також до теми війни згадував ту історію Анни Франк, можливо, ви про неї знаєте, я про нього пишу в своїй книзі, і також, коли я був в Нідерландах, то я досліджував цю тему. Анна Франк разом зі своєю родиною, вона переховувалася 2 чи 3 роки. And you know, some schema and modes maybe using these strategies during your private life. You have this schema, but it's camouflage by the mind, and you never know that. Even when you fill the questionnaire, YSQ, your therapist cannot recognize that you suffer from this schema because it's camouflage himself. And whenever you migrate, whenever you married, you can understand, oh, what happened for you. І також якісь схеми або режими, вони можуть також використовувати цю стратегію такого камуфляжу. Як це буде проявлятися? Ви, наприклад, можете заповнювати питальник Янга разом зі своїм терапевтом, але ця схема так сховається, так закамуфляжується, що її не буде можливо віднайти. Вона не дасть результату, але пізніше вона може десь проявитися в житті. And sometimes even you fill the avoidance questionnaire or talk about the detached protector, even the therapist and yourself couldn't see that because it hides. And this is very, very usual among the animals, human, and even Eskimos. Там може бути така, наприклад, що навіть коли ми говоримо про схему, про стратегію уникнення чи про режим відстороненого захисника, ми не можемо це знайти, тому що це є дуже поширено, тому що бачите, що такий камуфляж і уникання можуть використовувати не лише люди і тварини, але навіть і схеми. In the avoidance, there is a emotional pain. That's why a person drink a lot or eat a lot or work a lot. But in camouflage, there is no emotional pain on that. В уникненні насправді є багато емоційного болю чи емоційного навантаження, тому такі люди часто чи зловживають алкоголем, чи переїдають, чи ще якісь мають такі деструктивні поведінки. Тоді як камуфляж, він не відчуває емоцій. Емоцій немає, і це якби йому окей. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Yes. You can, if you like, you can answer to this question. Якщо ви хочете, ви можете відповісти на це питання. Так, питання, мабуть, яка схема була активована і яка частка у цій ситуації? Багато таємниць, які мають місце в стосунках пари, також пов'язані зі стратегією камуфляжу. Про гроші, сімейні проблеми, дитинство тощо. Як ви думаєте, яка була схема активована? Колеги, як вам здається? Недовіра, можливо. You know, secrecy is mark heritage related to the behavioral strategies. So, behavioral strategies of camouflage. In my country, sometimes make a problem for couples
and about the money, why you don't tell me about that this much amount of money you have and you hide it and never talk about that, or what your mother said about this and you hide it and never talk about that. Lots of problems is because of the strategies. Наприклад, у нас в іранській культурі багато проблем виникають через цю стратегію такої таємності і приховування, тому що потім сім'ї, пари можуть сваритися через те, що вони, наприклад, одружилися і тоді дізналися, що в когось було менше грошей чи більше грошей, ніж очікувалось, тобто вони не говорили про гроші. Або, наприклад, хтось з родичів мати може сказати когось з них, розказати якусь історію, і вони будуть сваритися, чому ти мені не розказував або не розказувала цього раніше. Та? І я тільки зараз про це дізнаюсь. Тобто навіть люди, які як парі, в них існує дуже багато таємниць між ними. І це також є частиною цієї спадщини. Тут колега казала недовіра. Недовіра, я думаю, схема. Як це перекласти? Антра. Місяць просто такої нема. Це потреба базова, а не схема. Someone writes the defectiveness schema as an answer. Which schema? Defectiveness. Yes, it can be defectiveness schema. Also, suppose you know a story about my patients. A lady who wants to marry and had it's a very huge family. 5 sisters and 4 brothers, very huge. And one of the brother is suffer from Down syndrome, that we call it in the old version Mongolism. І, наприклад, така історія про родину, де було 5 сестер, 4 братів, і в одного з братів був синдром Дауна. And when she wants to marry during the time, never show her brother suffer from Down syndrome to that man. І оскільки вона збиралася одружитися, то весь той час перед одруженням вона жодного разу не показала цього брата з синдромом Дауна тому своєму нареченому. And when I ask her, why you hide your special brother from your fiancé, she said, I ashamed so much, and most of the times I only say to the people we are 8 siblings, and I never talk about my special brother. Так, і я її спитала, чому ти про цього особливого брата свого ніколи не розказуєш, і вона сказала, ти знаєш, я зазвичай говорю, що у нас є лише 8 братів і сестер, а про нього я не згадую, бо мені соромно. And that her fiancé said, I'm very sad. I like those people who suffer from Down syndrome because they are very kind and supportive. They are very fun. They are very good people. I don't know why she hidden her brother from me, and it makes me very sad and upset and angry. І він сказав, що цей наречений, що мені було я дуже засмутився, був злий, розчарований через те, що вона приховала від мене цього свого брата. And when I talk about these behavioral strategies related to defectiveness and shame schema, that man said, I have these strategies too. І коли я говорю про ці стратегії уникнення, пов'язані з схемою дефективності і сорому, це означає, що вони і в мене є. He said, I never talk about my money and salary because I think if I said clearly how much is my salary, my family will get it. This is my mistrust abuse schema. Так, бо, наприклад, він каже, що коли б я точно
чітко в цифрах сказав, скільки я заробляю, то мої родичі можуть відібрати ці гроші або добиратися до них. І так проявляється схема недовіри та скривдження. And he said it was our mark heritage because my father also worked a lot, but we never understand how much his salary and how much his money. І він каже, що це також є таким спадковою річчю, тому що мій батько, він також працював багато, але ми ніколи не знали, скільки він заробляє, або скільки в нього є грошей. Yeah. So next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Yeah. The second strategies is rotation and through. Наступна стратегія – це оберт і кидок. And the message is, I am very harmful. І саме послання є «Я завдаю шкоди». And I think you have in Ukraine, the millipede, you can see these types of insects. That's very, very, very interesting animal. Whenever feels danger, as soon as possible, rotate in himself. Ви бачите цю таку тварину, не знаю, це якась багатоніжка чи що вона є, яка... Сороканіжка. Сороканіжка, яка, як тільки виникає якась небезпека, то вона скручується, такі в Україні також є, і вона так бореться з небезпекою. Yeah, but before the rotate, put some yellow water to the enemy. Але перш ніж вона скручується, вона виприскує жовту рідину на ворога. It's not harmful for human, but as soon as you see the yellow water on your skin, you are afraid. Oh, what is this? Very dangerous for me. Don't touch it. І хоча для людей воно не є небезпечне, але тільки ви побачите цю жовту речовину на своїй шкірі, то ви перелякаєтеся і подумаєте, це щось небезпечне для мене, я не буду більше це чіпати. And the question is, have you ever tried to show yourself to be harmful? Maybe some teenagers put the artificial teeth and there is a very, sharp teeth here. Yeah, I am Dracula. Є. Питання, чи ви самі, можливо, бачили когось, коли людина старається показати себе такою небезпечною? Наприклад, коли підлітки вдягають такі штучні вставні зуби, такі як ікла, і вони дуже гострі, і вони з цим ходять, і вони хочуть показати, що вони небезпечні. Next slide, please. Наступний слайд. Yeah. And in English, we call it coprolalia, one of the mark heritage related to these strategies. And coprolalic people are insulting and talking in the bad sentences and words to the others. І таке слово копролалія, яке, власне, означає, коли людина говорить іншим погані слова, матюкається, свариться, обзивається. Yeah, the habit of spitting will being very angry or rolling their eyes like this. It means don't come to me. I am dangerous and harmful and maybe make some problem for you. І також це, коли людина плюється, коли вона зла і щось говорить, або коли людина закочує очі, таким чином вона якби демонструє, я тобі зараз створюю проблеми, не підходь до мене. And the people say, oh, this neighbor is unpolite person and it's better we never talk with him. Люди можуть казати, наприклад, що цей сусід, він якийсь такий, невихований, то краще з ним і не говорити. Yeah. And these strategies is very common. Even a snake is like that.
Та, і це поширені стратегії, навіть змії так поводяться. Have you seen the tongue of the snake is like that? I don't know why he doing like this, but surely it is saying I am harmful. My tongue is very harmful. Don't come to me. Та, от коли цей роздвоєний язик змії так рухається в різні сторони, це ж теж вона таким чином показує, я небезпечна, до мене краще не підходь. Or in the school or military service, most of the times that manager or the commander has a wood and showing in the hand like this. Never punish anybody with that, but it's always in his hands. And the soldiers or students see that and they, try to be polite with him. Наприклад, коли в школі або в якомусь, на службі є керівник чи там командир, який має якусь таку палку, чи як вчитель то указку в руці, і він нікого нею не б'є, але він нею там щось показує, викручується, також такий якби сигнал, що я небезпечний, тому маєте мене слухати. Next slide, please. Наступний слайд. The third strategy is replication. The message is I am someone else. Третя стратегія – це реплікація або копіювання, і послання є я якимось іншим. And in the ocean, many fishes use these strategies. В океані багато риб використовують цю стратегію. And the children use the mask or persona to show that I am Batman, I am Superman, and I am Mickey Mouse. І діти, наприклад, використовують маски різних персонажів, щоб показати, я зараз Бетмен, чи я Супермен, чи я Мікі Маус. And during the life, sometimes the people talk about their skills, but it's not like that. Especially after the marriage, everything is changing. Most of the couples come to us and say, she showed me other person, but during the life, after the marriage, she's another person. Так, і часто це люди в шлюбах роблять. Наприклад, приходить до мене на терапію якась там пара і каже чоловік, то жінка зовсім по-іншому себе подає зараз, вона там до весілля така не була, а от зараз вона зовсім інша. Yeah, and it was not joke, but one of the couple who comes to me as a client before she married with a man who was a champion in swimming, and that lady said, I love swim. It's wonderful. I really like that, and I enjoy a lot in the swimming pool and seaside. And after the marriage, the problem was like that. She suffered from aquaphobia. Та, наприклад, було таке, що прийшла родина, і чоловік в цій родині, він був якийсь там чемпіонат з плавання, дуже любив плавати, і жінка йому до весілля казала, та, я теж дуже люблю плавати, це таке моє захоплення, але, як виявилося, після весілля в неї був страх води. And the man was very angry, and he told me, this lady is lawyer, and she told me she likes that swimming, but she suffered from aquaphobia. She's a liar. And I said, no, she's not liar. She using the strategy of replication because of her schema. She suffered from abandonment. And if she said, I am suffer from aquaphobia, you as a champion of swimming, maybe leave her. І цей чоловік казав, та жінка брехунка, вона мене одурила. Я йому кажу, ні, вона не брехунка, просто вона має схему покинутості, і вона використала цю стратегію копіювання, тому що вона переживала, що ти як чемпіон з плавання, як дізнаєшся, що в неї є страх води, то ти її кинеш. And that man was angry and said, no, she is liar. I don't know what is replication.
but I know she lied to me. And I said, okay, you can call her liar, but it's not help you because she suffered from abandonment schema a lot. And she always think that she must show herself as another person who is a water lover, an aqua lover, and support the swimmers and likes to go to seaside. But you know very well, she likes you so much and she doesn't want to leave you. І він все одно каже, та це вона все одно бреше, я не знаю, що таке копіювання. Я кажу йому тоді, ти можеш назвати її, ну як хочеш, можеш казати, що вона бреше, але справа в тому, що вона має цю схему покинутості, тому коли вона бачить когось, хто їй подобається, ти їй, видно, подобаєшся дуже сильно, то вона старається підлаштуватися під цю людину, щоб вона також її приймала. І тому вона копіює інтереси людини. Коли, наприклад, тобі подобається плавання, бути чемпіонат з плавання, то вона тоді теж буде казати, що це її інтереси, хоча насправді це не так. That's why the man in the therapy session said, why you lie me? And the lady said, because I fear you leave me if you understand that I am suffering from aquaphobia. And you are not a ordinary person. You are a champion of swimming. And especially for those people like you, likes to swim with the wife and children in the future. І вона сказала, бо в нас було, ми говорили з нею про це на терапевтичній сесії, спитав, чому вона так зробила, і вона каже, тому що ти ж чемпіон з плавання, я боялася, що ти мене покинеш, тому що це навіть не те, що ти просто любив би плавати, ти чемпіон, ти точно захочеш плавати в майбутньому, чи там з жінкою, чи з дітьми. And the man said, but this is liar, and I can accept that she lied because of her schema. And I said, yes, this is the lie of strategies of replication. Then we accept all together. Але він сказав, що він все одно не може прийняти цей чоловік, що жінка його одурила. І тоді йому сказав, так, це брехня, але вона була стратегією цієї реплікації, копіювання, і ми всі, врешті-решт, на це погодились. So schemas can lie. Yes, of course. Next slide, please. Отож, схеми можуть брехати. Наступний слайд. Yeah. And here we can see those people who are dangerous, forging documents and records. And this is very common for those people who wants to lie so much. Ми бачимо вже таких небезпечних кримінальних елементів, які підробляють документи і записи. І ми це часто бачимо в людей, які дуже сильно мають цю виражену стратегію брехати. Even scientists sometimes to get the fund falsifying statistics and numbers of the tables for their articles. Наприклад, ті ж самі науковці, вони можуть деколи від того, якщо їм дуже треба отримати фінансування, вони можуть фальсифікувати дані своїх якихось таблиць для статей. The fourth strategy is warning and alarm. Next slide, please. А наступна стратегія – це є попередження і сигнал. And the message is, I am very dangerous. І сигнал тут є дуже небезпечний. And this snake show the tongue and also the color of the snake and the size of the snake is very dangerous. І оця змія, наприклад, вона показує язик, а також її кольори, її розміри, він є дуже небезпечний. That's why if you cut the tongue, but also the size and the color is fearful. Тому навіть якби забрати цей язик, все одно колір і розмір її є лякаючий. That's why sometimes the armies show the tank, airplane, jet, soldiers, weapons to show that how much we are dangerous for the other countries, so don't come to us. Тому, наприклад, якісь країни вони можуть хвалитися тим, скільки в них є солдатів, скільки танків, скільки літаків, для того, щоб на них не напали інші країни. Yeah. And in these strategies, they don't want to fight,
This is different to overcompensation. They just want to show warning and alarm. І вони не хочуть боротися з гіперкомпенсації, вони просто хочуть показати оце попередження і сигнал небезпеки. So it's better whenever you see the warning and alarm of the people, it's better don't try to fight with them because they afraid so much and maybe they show a bad behavior whenever they are angry. Тому що вони вже показали вам попередження і сигнали, вони можуть проявити певну негативну поведінку, коли небезпечну для вас поведінку, коли будуть злі. Yeah. In the next slide, you can see the difference between bully and threaten. In the bully and attack modes, this mode, they, it's like a left picture. They, wants to punch the child and sometimes they touch him. But in threaten, just talking about that. То ви можете на цій картинці побачити різницю між булінгом і погрозами. Зокрема, є в нас така булі-атак, це є агресивно нападаюча частка в схемотерапії, і вона є еквівалентом цієї лівої картинки, коли дитину чіпають, можуть і побити, а на правій стороні це вже погрози, власне. Коли бити не збираються, але попереджають, щоб попередити якусь конфронтацію. The more heritage in these strategies, it's coming from the modeling of the parents. When parents threaten each other in front of the children. І навчання цієї стратегії відбувається моделюванням поведінки батьків, коли, наприклад, батьки погрожують один одному при дітях. That's why in the stressful situation, or maybe between tension between two people, some of them threaten a lot. Наприклад, коли між людьми є якась небезпечна ситуація чи якась сварка, то вони можуть багато один одному погрожувати. And we know very well this is because of the fear. Ми добре знаємо, що це через страх. In the couples, they say, I leave you very soon. You will see. But past 10 years always say like that and never leave. Could you repeat, please, the sentence? In the couple, between the couples problem or tension, one of the couple always say, I leave you one day. I will never continue my marriage with you. But you can see this threaten for 10 years, but she never leave. Just threaten. Yes, I understand. Yes. Так, це буває, наприклад, між парами, коли один з партнерів каже, я тебе кину. При кожній сварці він каже, я тебе кину, я від тебе піду, от вже пакую речі. І потім ви можете бачити, що це вже 10 років відбувається, вони досі разом. That's why she said, I am very dangerous. I leave you one day, but please don't leave me. I will leave you. But she doesn't want to leave. This is just threaten because 10 years threaten is so much. And the husband say, okay, I know. One day you will leave me. Там може бути таке, наприклад, що дружина вона там така мало не плаче, така, я тебе кину один день, тільки щоб ти мене не кинув, таке, якби є в тому послання. І чоловік вже їй каже, та добре, я зрозумів тебе, так вони можуть часто через це сваритися. And many schemas are related to this more heritage. Suppose in emotional deprivation schema, because of the bad sense of the love during the relationship, she always say, you don't love me, I will leave you. І ця стратегія може бути пов'язана з багатьма схемами, наприклад, схема емоційної депривації, коли бракує певних почуттів.
Людина може погрожувати тим, що я не відчуваю достатньо твоєї любові, тому я тебе кину. Or because of the defectiveness and shame, he said, my wife doesn't love me or respect me. Because of that, I want to leave her, but never leave. Just talk about that. Наприклад, чоловік зі схемою дефективності і сорому, він може казати, моя жінка мене не любить, вона мене не поважає, я її кину, але так ніколи її не покине. And the big problem among those people who use mark heritage of Triton, they never say their needs and properly. І велика проблема з цими людьми, які використовують таку частину цього темного спадку, що вони ніколи не висловлюють свої потреби напряму. They cannot say, I need your love, please give me your love. They said, if you don't give love, I will leave you. Так, вони не кажуть, дай мені, будь ласка, своєї любові, я її потребую. Вони кажуть, якщо ти мені не даш любові, то я тебе кину. Or something's about the water. When you need water, you request, may you please give me a glass of water? But those people, hey, bring me a water. If you don't bring me water again, I will leave you. Та, і, наприклад, на такому прикладі простому води. Коли людина хоче води попити, вона каже, принеси мені, будь ласка, склянку води. А ці люди, вони так ніколи не зроблять. Вони такі, ей, я хочу води, а якщо ти мені не принесеш, то я від тебе піду. During the therapy session, I try to teach them the skills of communication and know about the mark heritage of warning and alarm and threatening behavior with others. І на терапевтичних сесіях я стараюся навчити їх скілів комунікації, навичок комунікації, пояснити їм про ці стратегії попередження і сигналу, а також погроз. If you need some things from your wife, from your children, friends, or colleagues, you should request them, not treat them. Від дружини, від дітей, від колег, від родичів. Ти маєш про це запитати, попросити, а не погрожувати їм. We have a question, I think, from Sophia. Sophia, yes. Из здоровой части можно предупредить? Okay, could you threaten someone or like alarm someone from the healthy adult mode? No, healthy adult mode never threaten anybody, and only when the survival of the person is in danger. Здоровий дорослий ніколи нікому не погрожує, і він використовує цю стратегію лише коли в небезпеці є його життя. Если вот в первой картине ребенка буллинг, и он говорит, если так поступите, я скажу учителя. Это предупреждение? Okay, so for example, in this left picture, we see the child is like beaten up, or he will be beaten up by these two another children. And what if in this case he say, "Don't beat me, otherwise I will tell the I will tell the teacher." Could we consider it like the threat or the warning? This is a type of the threat, and most of the children use it. Yeah, I know. If you beat me, I will tell to the teacher that you beat me. This is the strategies. It means I never beat you. It means I never bully and attack you. And I never let you to beat me. Otherwise, I go to the child, I go to the teacher and tell you beat me. This is the same strategy. Yes, correct. This is the same strategy.
Це та сама стратегія, і діти її часто використовують. Вони кажуть, якщо я тебе не б'ю і бити не буду, але якщо ти мене вдариш, то я піду і пожаліюся вчителеві. You know why the reason? Because that bitten student say to others, this fellow, if we beat him, this fellow is very dangerous, warning and alarm. He never beat him, he will go to the teacher, warning and alarm. І це буде, власне, це попередження і сигнал, тому що тоді ці, які хочуть побити, розкажуть іншим, які також б'ють інших дітей, що цю дитину бити не треба, тому що вона ходить і жаліється вчителю в такому випадку. И это из здоровой части. And is this from healthy mode? For children, yes, because the children are different from the adult, and when we talk about the children or coping styles during the childhood, it make for survive. Yes. Так, дивіться, для дітей так, тому що діти відрізняються від дорослих, і для дітей такий копінг стиль, він буде для їх виживання, тому для дітей так. But if in the healthy adult, in the adulthood, we never say, if you beat me, I go to the teacher. Most of the times we say, I never let you beat me, but if you can beat me, no problem, I go to the court. Так, але в дорослому житті ми кажемо трошки по-іншому. Там ми кажемо, по-перше, я тобі ніколи не дозволю мене побити, але якщо ти мене таки поб'єш, то я піду до суду. Ми не кажемо, я піду жалітися вчителеві. So you can use these strategies in the healthy adult way, or you can use these strategies in the schema way. І ви можете використати будь-яку з цих стратегій відповідно або таким шляхом, як здоровий дорослий, або ж таким шляхом схеми. And sometimes they say, okay, go to the teacher and say I beat you, or go to the court and complain against me, no problem. І інколи цей атакуючий може сказати, ну і що, ну і піди пожалійся вчителеві, або іди розкажи це в суді. I don't have right. That's why sometimes this strategy is not working. Тому інколи ця стратегія не діє. We have one more question from Natalia. Yes, please. А якщо, наприклад, почали зустрічатись хлопець та дівчина, а ніяких не було предпосилок до фізичного насилля, дівчина каже, якщо ти піднімеш на мене руку, я викличу поліцію. То це активована схема недовіри та скривдження, чи це все ж таки вона попереджає зі здорової частки? Зараз я спробую перекласти. Okay. So the question is, for example, the man and woman start to date, and women say, without any like prerequisites or in his behavior for it, she said, if you will ever beat me, I will call police. So is this some schema activated? For example, mistrust and abuse schema, or is this from healthy adult mode? This is the healthy adult, because that lady has not that much power to, survive herself from that person. That's why needs another support from the police or other people. Це буде здоровим з тієї сторони, що вона не має сама стільки сили, можливо, щоб протистояти цьому чоловікові, і вона потребує допомоги від інших людей, зокрема від поліції. In this time, you need support. That lady needs support because the power of that person is it's so much, and she cannot stop that person from the beaten. І в цій ситуації, коли якщо він почне її бити, то вона не зможе його зупинити, тому і треба буде викликати поліцію. But when we want to talk about schemas, you should focus on punishment schema. Always threaten other people. If you do that, I will do this. If you do this, I will do that.
Але коли взагалі ми хочемо говорити про цю схему стратегію погроз, нам завжди треба говорити про якісь караючі схеми, та? Бо вони завжди будуть погрожувати. Ти зробиш це, я зроблю те. Ти вчиниш так, а я вчиню відповідно. Or a boss who suffer from entitlement grandiosity schema. Say always to the employees, if you don't work good in my way, you are fired. I will fire all of you. Ну, наприклад, бос на роботі, який має самозвеличувальну частку, і він такий, ну все, тільки будь-хто з вас не буде робити так, як я хочу, або не буде діяти моїм шляхом, я вас всіх звільню. So the employees work 8 hours, 10 hours, 15 hours without any salary, good salary, and because of the fear of the fireness. І люди працюють по 8, 10, 15 годин на день, тому що вони бояться, що їх звільнять, при тому за низьку зарплату. There are the typical types of the threat related to the schemas. Just one thing is very important. Or survive. If a person treat others because of the survive, this is healthy adult. І різниця, або така основна особливість, що якщо людина погрожує іншим для того, щоб вижити, то це із частки здорового дорослого. Це є здорово. Because survive for every exists is very important. Тому що виживання є надзвичайно важливим для всього існуючого. So even healthy adult will be angry, yes, when survive is in danger. Здоровий дорослий також буде злий, коли в небезпеці його виживання. Sophia, again, thank you. У меня есть пара клиенты. Девушка изменила парню. У парня... Давайте я буду по частинах. So I have a couple in therapy. The woman cheat on the man. У парня чувство вины, что мало зарабатывает, поэтому изменили. The man has a feeling of guilt because he thinks he is earning like not enough money, and that's why she cheat on him. Я думаю, он в суд не пойдет с ней и разводиться не будет. I think he will not go to the court and will not be divorcing her. Мне интересно, как вы предложили бы здоровое предупреждение со стороны парня. I'm interested, maybe how could you offer the healthy threat or healthy warning from the man's side to the woman in this situation? The question is how many years they married and how many times this cheating happened. Питання в тому, скільки років вони вже одружені і скільки разів ця зрада траплялася. 6 лет, и это первый раз. They are married for 6 years and that's the first time. Oh, for first time, we focus on the cheating and we find the schemas and moods related to the cheating, and we try to solve the problem. But the big problem among couples is it's repeating cheating again and again and more and more. Тож перша зрада вона не є настільки проблематичною, і ми би на ній тут сконцентрувалися в терапії, тому що ми мали б працювати з схемами, які пов'язані з нею, бо, на жаль, є великою проблемою, коли зрада відбувається не один раз, а багаторазово у стосунках. Це також таке є. В этой ситуации мне интересна фраза, которая предупредит или неуместно в этой ситуации предупредить, чтобы, не знаю, как объяснить. Но я вижу предупреждение, что перестань это делать. Это здоровая часть.
как предупредить, чтобы не делать это больше из здоровой части? So I will try to translate the idea of Sophia's question. She wondered, could it be from the healthy adult mode to like warn from the man, like to warn the woman that don't do it again, otherwise something. How would you phrase it, and is it healthy way to do such a thing, like to warn person? Actually, in schema therapy, we believe that any maladaptive behavior related to any schemas. So for therapies, it's very important to find that which schema is behind that maladaptive behavior. If you find the schemas related to the complaint or maladaptive behavior, then you focus to solve the schemas, and you should treat the schemas. Then you prepare from the repetition of the maladaptive behavior in the future. Так, і як це буде відбуватися? Взагалі, в схемотерапії, я так вірю, і є така концепція схемотерапії, що всі якісь дезадаптивні поведінки, всі такі речі, вони пов'язані з активацією певної схеми. Тож, першочергово, вам треба визначити, яка схема активується, і попрацювати з нею. І тоді, коли ви вже опрацюєте цю схему, тоді є набагато менший шанс, що ця поведінка повториться, так? Тобто тут основний акцент буде саме на роботі із схемою. I think another person has a question. Це я, мабуть. Скажіть, будь ласка, погроза, до якої знаходиться до якого копінг стилю? Вибачте, у мене голос сів. Не до копінг стилю, а ми говорили про стратегії, це був передній слайд, зараз я вам подивлюся. Так, це стратегія, секунду. Так, яка це стратегія? Це є стратегія попередження і сигнал. So the question was regarding the translation and the slides, so I answered. Можна ще раз показати попередній слайд, будь ласка? Could you please show? Okay. Can you translate? Yes, the person asked to show the previous slide and ask how this strategy is named, where like to which threat is belong. So we just show the slide to the person. Yes. Now, can I continue? Yeah, I think so. Okay, next slide, please. The last strategies. The last strategies is group defense. That means we are a united circle. And yes, sorry. Наступна стратегія – це груповий захист, і вона означає, що ми тут всі об'єднані, ми в одному колі. So, during the generation of human beings, you can see they always living as a family or group or society, and they never to dissociate, because they believes that when there are so much and they are together, it means they have a lots of power and enemy cannot make a problem for them. І, наприклад, коли ми бачимо людей в групі, то що це означає, що разом вони сильніші, і що для них вже не настільки небезпечними якісь вороги. Yeah. And so here you can see the pictures of animals or human beings as a gang or as a group or colony, how much they have a power. І тут ви бачите картинка людей або тварин як банда, як колонія, як група, і ви бачите, скільки вони мають загальної сили.
Yeah, and in the next slide, Наступний слайд. we can see the colloquialism is a dangerous moral heritage since it most often results in corruption, favoritism, economic rent, and lack of transparency. І ми бачимо, що злочинність і угрупування є небезпечною темною спадщиною, і вони найчастіше призводять до корупції, фаворитизму, економічної монополії і відсутності прозорості. So, maybe have you had the experience of being in an informal group? When or why? Maybe in the teenager times, in the high school, or maybe in the situation of the family, because some of the children is a mommy group, some of the children is in the puppy group, you know. Even in the family, they support each other in the unofficial way. І я би хотіла запитати про ваш власний досвід участі в таких неформальних групах. Можливо, в підліткові роки, або може це було б навіть і в родині, коли там можуть діти ділитися на батькових там дочок синів і маминих дочок синів, такі групи можуть бути навколо матері і батька навіть на рівні родини. Чому ви приєдналися до такої групи чи якоїсь там зовнішньої, неформальної, і як воно для вас було? Я пам'ятаю, коли ми бачили, що батьки там іноді сваряться, ми з братом зразу починали робити збитки, батьки забували, за що сварилися, і зразу об'єднували. Good strategy. Oksana shared when she was young, like a kid, she and her brother, when they heard that their father and mother are like have fights, they are trying to do some like little mischief, so the like the parents unite against them, and like family is without the fight. Yeah, nice. And when in the divided family, sometimes a person say we should not divide it of each other. We should be a whole family. We should be friends, and we should establish a strongness of the familyness in the future against lots of the problem. І в таких поділених родинах так часто і говорять якісь членів родини, що давайте ми об'єднаємося, ми маємо бути разом, а не розділені перед лицем якоїсь проблеми або майбутнього. Yeah, next slide, please. Наступний слайд. Отак. Вибачаюсь, але ж у підлітковому віці це норма, коли діти проходять оцю групову динаміку, тобто бути об'єднаними та бути разом. Так що кожний такий досвід ми будемо застосовувати до цієї стратегії. Okay, I will try to translate the question. Idna asked, but is this like normal usually to have this experience of group dynamic in our teenage years? So like, is this always, will we always consider this strategy in this situation? I understood that. This is most question of the participants in this webinar. They want to know when I am talking about the strategies, this is normal or abnormal. Я зрозумів, що це найпоширеніше питання учасників. Вони хочуть, коли я говорю про стратегію, дізнатися, чи щось є нормальним, чи ненормальним. But I want to talk about these 5 strategies. That is important to know that most of them, all of them, is abnormal if they are related to the schemas. But if they are related to the healthy adult, this is okay. Те, що я вже казав раніше, що всі ці 5 стратегій, про які я хочу поговорити, вони дисфункційні лише тоді, коли вони пов'язані з схемами. Вони ж так само можуть бути і здорового режиму, якщо вони з схемами не зв'язані. Suppose, for example, teenagers, when they want to play football, I mean, they divide it into 2 groups and they play and enjoy a lot.
this is normal. This is for a sport. This is okay. But when they decide to fight against teachers or another single student, they, make a group. This is abnormal. А можете навіть на прикладі підлітків подивитися різницю. Одне, коли діти хочуть побавитися в футбол, то вони діляться на дві групи, і вони граються і отримують задоволення від цього. Але коли вони, наприклад, також формуються в групу і нападають на якогось вчителя чи на якусь окрему дитину, то це вже є ненормально. This is very clear that suppose we know that in Ukraine, the Ukraine war, they need lots of things like money, like foods, like emotional support. And when the people all around the world establish NGO for support Ukraine, this is for humanity, and this is a normal and healthy adult. Наприклад, коли ми знаємо, що зараз в Україні війна і багато людей постраждали, і в світі створюється багато товариств чи якихось фондів для того, щоб допомогти, для того, щоб не збирати кошти, то ми розуміємо, що це є нормально і це є частка здорового дорослого. So those strategies with healthy adult in the normal way are okay. This is very good, but unfortunately, same strategies can go to the abnormal behavior and also related to the schemas and moods. Тому якщо вона частина здорового дорослого, то тут все окей, все добре, але вони також можуть бути частинами і якихось дезадаптивних копінг-стратегій, пов'язаних із схемами та режимами. That's why I never keep these strategies into coping styles, because when I talk about indolence, mockery, and gaucherie coping styles, it means there are maladaptive coping styles. Тому я не хотів ці 5 стратегій відносити до копінг-стилів, бо ті, наприклад, 3, які я додав копінг-стилі, то це означає, що вони всі вже є дезадаптивними копінг-стилями, а ці стратегії, вони можуть бути і чимось нормальним. It's a main difference from behavioral strategies and coping styles. Behavioral strategies can go in the positive way too. Це основна різниця між цими стратегіями та копінг-стилями, тому що ці поведінкові стратегії, вони можуть бути позитивні, копінг-стилі ні. Now I want to talk about mockery coping style. І я хочу зараз поговорити про знущальний копінг-стиль. You can see this slide. Дякую. Each of the 18 schemas is associated with these 3 new coping styles: mockery, indolence, and gaucherie. Ми поговоримо про звичайний копінг-стиль, і також ми далі будемо говорити про те, які зі схем пов'язані із кожним із цих копінг-стилів. And in this coping style, the individual tends to play the clown, appear bantering, and play the fool in different situations. При такому копінг-стилі людина схильна вдавати із себе клоуна, жартувати чи клеїти дурня у різних ситуаціях. Furthermore, when the individual finds herself in emotionally difficult situation, she wears a smile, tells jokes, prefers to pick a topic to make fun of, and starts to fool around. І окрім того, більше ніж це, коли така людина опиняється в емоційно складних ситуаціях, вона надягає посмішку, вона розповідає жарти, вона обирає певну тему для висміювання чи починає блазнювати. Next slide, please. Наступне. In this table, out of 18 schemas, I have randomly selected 4 schemas to introduce you. І я вибрав вам по декілька схем в такому рандомному порядку. Please read the rest in the book in the future. Наступно почитаєте в книжці у майбутньому. Окей. Here you have failure schema.
Маєте схему некомпетентності і неминучих невдач. Suffering from failure schema is very painful and unbearable. І страждати від такої схеми є дуже боляче і так майже незносно. In different patients, I have observed that when others ask about their work or job, plans and projects, they describe their failures with jokes, ridicule, and self-sarcastic. І коли говорити про якісь їхні там проблеми чи невдачі на роботі, то вони їх описують з самосарказмом, жартами, з якимись такими самонасмішками. And suppose one of my patients say with laugh that I lost lots of money recently in the, we call it bourse. І, наприклад, один з клієнтів так в насмішку, розважаючись, розказав мені, як він втратив купу грошей. And I said, you suffer from failure schema. Why you joined to the Wall Street? This is very dangerous for your failure schema. Я йому кажу, в тебе ж є схема некомпетентності і неминучих невдач. Нащо ж ти з цим зв'язався? Це є дуже небезпечно для цієї твоєї схеми. And he said, you know one thing, I don't have any knowledge about that. Знаєш одну річ, він мені каже, та я ж нічого про це не знаю. I just keep my money to the Wall Street and waiting to win. Та, я просто приніс на цю вулицю свої гроші і чекав, що я виграю. Or when they talk about their divorce, they laugh a lot. Або коли розказують про своє розлучення, теж вони постійно сміються. Or in another schema, insufficient self-control, self-discipline. You know this schema? Наступна схема недостатнього самоконтролю і самодисципліни. Знаєте таку схему? With this schema, patients do not know where, with whom, and in what situation they should or should not joke. В такій ситуації, з такою схемою, люди не знають, в якій ситуації, з ким, де, як, доцільно, можливо, пристойно є жартувати. They laugh a lot in front of the children. They make ugly and obscene joke. Вони сміються якось робити такі насмішки, непристойні жарти, невідповідні, перед дітьми, зокрема. Even in dealing with distinguished women, they use sexual sentences and low-level jokes with them. Коли вони з жінками спілкуються, можуть використовувати якісь такі низькопробні жарти і сексуального змісту, якісь висловлювання, такі низькопробні. And sometimes this behavior causes tension between couples. Та, і інколи така поведінка може викликати напругу між парами. Yeah, and why you laugh at that lady, or why you say this bad joke, ugly joke in front of the children? Та, і можуть питати, нащо ти з цієї жінки сміявся, або нащо ти розказував цей невідповідний жарт, поганий жарт перед дітьми. Naturally, this schema and its mockery coping style is not corrected by expose, warnings, as well as humility dialogue. І ця схема, вона не буде поправлена ні попередженням, ні якимось там діалогом. When a person behave like this, it's related to that schema, and the therapist should solve the problem, not expose. І коли в людини є ця схема, і вона так проявляється, то терапевт має вирішити її, а не партнер по подружжю. And sometimes
the couple said, my husband doesn't know, there is no wisdom, doesn't know what should say with whom, and he always behaved like a clown. Наприклад, так жінка може сказати в подружжі, що мій чоловік, він не знає, що і кому казати, не має ніякої там розуму, мудрості, і він завжди поводиться як клоун. In the next slide, you can see entitlement grandiosity related to the mockery coping style. Це є схема особливого статусу та прав, пов'язана із цим копінг-стилем та якогось такого жартування. You know that the people who suffer from narcissistic or entitlement grandiosity schema cannot tolerate anyone above them. Ви знаєте, що люди, які мають нарцистичний розлад особистості, або які мають схему особливого статусу та прав, вони не можуть толерувати нікого, хто буде над ними. If you are constantly ridiculed by someone, you may have inadvertently activated their entitlement schema. Та, якщо з них там хтось спробував пожартувати, то він може миттєво активувати їхню схему особливого статусу та прав. Yeah, and the people with this schema try to make you joke or ridiculous you in front of the others. Люди з такою схемою вони можуть пробувати пожартувати над тобою або насміхатися над тобою поміж інших, так, або перед іншими, перед глядачами. Because when they see you, you suffer a lot. Your achievement in their mind is more than them. Тому що, коли вони тебе бачать, то вони страждають, тому що їм здається, що твої досягнення більше, ніж їхні. They cannot fight with you. It means overcompensation coping style, but they can use mockery coping style with laughing you with your any behavior. І вони не можуть побити тебе, тому що тоді все було з тією гіперкомпенсацією, але вони можуть насміхатися з тебе з будь-чого, щоб ти не зробив. So don't be upset. You make their schema activated. Тому не сумуйте, не засмучуйтеся, ви просто активували їхню схему. If somebody wants to ridicule you, it means he or she suffer a lot. Тому якщо хтось хоче над вами насміхатися, це всього-навсього означає, що ця людина сильно страждає. That's why he or she wants to use mockery coping style to reduce the emotional pain. І тому хоче використати оцей насмішкуватий стиль для того, щоб знизити емоційний біль. And the last one is subjugation schema. Остання схема – це схема підкорення. Mockery coping style for patterns with subjugation schema is to get them out of the pressure. І ідея цього стилю насмішкуватого у схемі підкорення – це вивести людину із певної напруги. Therefore, the patients always have a smile on their face. Такий пацієнт завжди має посмішку на своєму лиці. The message is, I am calm and peaceful and don't want to fight with others because I am suffering from subjugation schema and I am afraid to fight. So I'm always happy, everything is okay. І посил такої схеми, чи такої посмішки: я спокійний і безпечний, і я не буду ні з ким битися, тому що я боюся, бо в мене не боюся конфронтації, бо в мене ця схема підкорення, тому я тут буду ходити і посміхатись. I do not intend to quarrel or competitive. I am your friend. Я не є якийсь там не є людина, яка буде з тобою змагатися чи за щось сперечатися. Я твій друг.
So if I had a time, I would like to talk about all 18 schemas related to Mercury coping style, but I should talk about another coping style because of the time. В мене був час, я б вам поговорив про всі 18 схем по відношенню до цих копінг-стилів, але часу у нас стільки немає, тому ми йдемо до наступних стилів. But in the chapter 2 of my book, I recognize and mention all the schemas related to Mercury coping style with lots of examples. А в другому розділі своєї книжки я це все розповів з багатьма прикладами. Next slide, please. Yes. You already did. In indolence coping style, right? Yes. Та ледерський копінг-стиль. In this coping style, individuals tends to exhibit behaviors of the person who is drained, sick, tired, and has physical weakness during distressing situation. Та, це людина, яка демонструє поведінку виснаженої, хворої, втомленої чи фізично слабкої людини у важких ситуаціях. So the patients plays the role of poor, broke, and miserable person who is in need in order to make some gains and take advantage of the current circumstances. І така людина або симулює ці стани, або грає роль такої бідної, нещасної, обділеної людини, яка потребує допомоги для того, щоб або отримати якусь вигоду, або скористатись найкращим чином для себе поточними обставинами. So sometimes in the relationship with someone or between the couples, they show themselves confused, dazed, or spaced out under lots of pressure. Така людина може показувати себе як розгублену, приголомшену або розсіяну, коли вона перебуває під значним тиском. Yeah. In the next slide, you can see the table. Та, знову бачите таблицю. Here you have entitlement, grandiosity. In the interpersonal relationship, they express what he or she wants and get his or her needs met by fakely admiring others and telling them affectionate statements without really meaning them. Наприклад, в міжособистісних стосунках людина з такою схемою особливого статусу та прав, вона буде лестити, розказувати приємні слова, не маючи їх на увазі іншій людині, для того, щоб отримати те, що вона хоче, і задовольнити свої потреби. Yeah, and in the workplace, they don't work so much, and they say always, "Oh, I am so tired. I am very busy. I am exhausted. Can you do it? Can you do that again? Yeah, against me. Please do it for me. I am so sick." And sometimes they get the money, but not and put the responsibility and duty to the shoulders of others. Така людина може казати, я змучений, я виснажений на роботі, і якимось чином передавати свої обов'язки іншим, щоб інші робили за них роботу, тоді виходитиме, що гроші вона братиме, але роботи не робитиме, роботу робитиме з нею хтось інший. And even in children, you can see this coping style, indolence coping style. How you can see? Навіть дітей ми можемо це побачити, такий копінг-стиль, як, наприклад? I remember in the school, when teacher wants to get the exam, some students say, "Oh, my belly is very painful. I have a lots of problem in my stomach. Please call doctor. Please call my mother. I want to go home." Наприклад, як це, коли діти на екзамені десь в школі починають розказувати, що у них живіт розболівся, просять лікаря додому, до мами, все на світі, аби лише той екзамен не здавати. And clever teachers say, "Oh, I want to get the exam. He doesn't study well. That's why
he say, I am belly problem. So no problem, sit. After the exam, you can go home. Та, і розумний вчитель скаже, ну так, звісно, тільки екзамен, так його зразу живіт болить, і почекай, а після екзамену підеш додому. This is different from avoidance, because in avoidance, they go to the near the wall of the school and jumping from the wall and escape. Окей. Це відрізняється від уникнення, тому що тоді вони пішли десь там на край школи і зістрибнули та й втекли. But when you play a role of the patients, this is malingering, and malingering is a behavior related to indolence coping style. Так, але коли ми говоримо про пацієнтів, то це такі якісь незначні ушкодження, які вони, наприклад, не можуть собі отримувати, і це буде пов'язано з цим ледерським копінг-стилем. Tanya has a question. Yes. So does it apply to when it's psychosomatic? So when you actually get sick, it applies as well, right? Yeah, you know that's in psychosomatic, there are different types of the psychosomatic we have. Some of them, like IBS, it's about colon, and is related to unrelating standards, schema, and some of them are working a lot, and when they have a digestion problem, go to the doctor. Doctor said, are you suffering from a stressful job? And he said, yes. And doctor say, unfortunately, your stomach and colon has a problem because of the stress. This is psychosomatic. And we have lots of disease in psychosomatic. But in indolence coping style, the person play a role of the problem intentionally. So it's pretending that they feel sick, not actually feeling sick. Yes, so that's the yes. difference. Yes, Okay. psychosomatic is actual problem. But indolence is fake. It's All malingering. right, thank you. It's a type of Thanks. the malingering. Так, Тетяна питала про I will translate in Ukrainian because not all people speak English. Тетяна питала про те, чи є різниця між реальною психосоматикою і цим копінг-стилем, і Амір пояснив, що різниця є, тому що коли в реальній психосоматиці проблема реально виникає, навіть якщо вона має певні психологічні причини, так, наприклад, там, чи синдром подразненого кишківника в людей, які є перфекціоністами і страждають від надмірного тиску. Тоді як в цьому стилі людина притворяється, вона не має реальної хвороби, але вона робить вигляд, ніби вона в неї є, для того, щоб отримати певні переваги. Окей. Yeah, next slide, please. You can see here emotional deprivation in the workplace or in intimate relationship, you can see. In the workplace and interpersonal relationships, talks about emotional difficulties of his or her intimate relationship with friends and colleagues, will victim playing and pretending to be hurt. Так, якщо це цієї людини є схема емоційної депривації, то вона в різних стосунках буде прикидатися ображеною, нещасною, буде розказувати, які в неї емоційні проблеми в стосунках, і буде грати різноманітну жертву. That's why in the university, I had students who use this coping style, indolence coping style, always in the class. And I asked him, why are you looking sad today? And the student said, because of heartbroken syndrome. And he recently lost his lover. And during the season, 6 months, he always crying and always say, I cannot concentrate on my studies. I lost my lover. She leaves me. I am so upset.
can I join to the therapy with you, and behave like that. But I will translate, you want okay? to translate? Okay. Yes, I want. Так, наприклад, в мене був студент, який також використовував цей копінг-стиль, і вже від початку семестру він там зразу почав розказувати, який він засмучений, нещасний, як йому погано, бо від нього пішла його дівчина. І надалі протягом цих 6 місяців він постійно плакав, він просився до мене в терапію, він по-різному показував, як йому погано через те, що вона його покинула. Окей? And he came to me in the therapy session and said that I need a request. And I said, what? He said, I cannot concentrate to a study, and may you please give me my number. I want to pass this lesson and join to the next semester. I have lots of problems like this, he said. Так, він мені, наприклад, сказав, коли вже прийшов до мене на ту сесію терапії, можете мене перевести на наступний семестр чи на наступний рік, бо я тут не справляюся, і в мене багато таких проблем. And I told him, the problem is double relationship. It means I am your teacher in the university and your therapist in the session. Я йому сказав, що бачите, тут проблема в цих подвійних стосунках, бо виходить, що я твій викладач в університеті, але також я твій терапевт в терапії. And in the therapy session, I can say yes, but as a teacher, I can never accept. You should study very well if you want to pass the lesson. Так, як терапевт я б міг на це погодитися, але як твій вчитель я не можу такого сказати, бо я тобі скажу, що ти дуже сильно старався, якщо ти хочеш здати цей екзамен. So please study your lessons very well, because as a teacher, it's impossible. But as a therapist, I would like to help you to read more. Тому що як вчитель я вимагатиму від тебе, щоб ти добре вчився, але як терапевт я хотів би тобі допомогти, щоб ти міг читати чи вчитися більше. And as a therapist, I know you lost your lover, but how can I help you? You focus on the study. Let's talk about that. І як терапевт я знаю, що ти втратив свою кохану людину і що ти сильно переживаєш про це, і тому давай подумаємо, як ти можеш покращити своє навчання. I empathy with him so much, but those people who use indolence coping style never need your empathy. Most of them need the result. Я проявив йому дуже багато емпатії, але ви знаєте, що з цим копінг-стилем вони не потребують вашої емпатії, вони потребують результатів. They indolence it because they want gain and benefit. Тому що так вони отримують певні переваги. And their schemas drive them into get the gain during the relationship with others. Їхня схема рухає їх для того, щоб вони отримували якісь переваги від стосунків з іншими. Yeah. Next slide, please. You can see here go cherry coping aside, right? Та, і оцей розпусний копінг-стиль ми тепер тут бачимо. Gauchery is last coping style associated with the fumble reaction and carries many negative consequences for individuals who use it. І це такий, власне, один з найнебезпечніших копінг-стилів, який несе багато небезпек тій людині, яка його використовує. And here, in this coping style, this individual, despite being well aware of the issues, problems, and dangers associated with doing certain things. І бачимо на цій картинці, що людина, хоча вона бачить багато проблем, якихось перешкод і наслідків поганих, які можуть виникнути через те, що вона робить певні речі, вона все одно їх робить. Yeah, still moves forward with doing them
which results in damaging himself or the ones around. І це може призвести до того, що людина нанесе шкоду собі або нанесе шкоду комусь, хто буде навколо неї, іншим людям. He or she might also risk losing the people close to him, or even losing his or her job or social credibility. І така людина ризикує втратити близьких людей, ризикує втратити свою роботу і репутацію в суспільстві, своє соціальне коло. If gauchery is the dominant coping style for most of the patient's schema, making mistakes and causing trouble would be significantly evident in her or his behavior. Якщо цей копінг-стиль буде основним для більшості схем пацієнта, то те, що ця людина буде постійно робити помилки чи створювати якісь проблеми і незручності, буде дуже характерним для неї чи для нього. They have a lack of tactfulness, doesn't seek advice, lacks foresight, or avoids responsibility. Їм бракує тактовності, вони не шукають порад зовні, їм бракує прогнозування, і вони уникають відповідальності. So this has happened to the degree that the patient has lost her credibility and reputation in the eyes of others. Це може дійти до того, що людина втратить свою репутацію і якусь там, типу, відповідальність в очах інших. Suppose in the defectiveness schema, наприклад, в схемі дефективності, when they want to make a decisions, коли вони хочуть зробити рішення, things without considering all the aspects of it. Вони думають, не враховуючи всіх аспектів цього рішення. Which leads to making mistakes and they shame so much. Що призводить до роблення помилок і значного сорому. Or in interpersonal relationships, або ж в інтерперсональних стосунках, in inappropriate behaviors or use wrong words, which cause repeated apologize and disgrace and sorry like that. Людина, яка постійно щось там дурне скаже, або не таке зробить, і потім буде постійно вибачатися, постійно казати вибачте, будь ласка. I had a patient with this schema. У мене був пацієнт з такою схемою. Defectiveness and shame, and also his coping style was in gauchery. Коли була схема дефективності сорому, і був оцей розпусницький копінг-стиль. Before starting talking, always say, excuse me, I'm sorry, I apologize, then say the sentences. А перед тим, як почати говорити, завжди казав, вибачте, будь ласка, я вибачаюсь, а лише тоді говорив вже свою розмову. A day I told him, I know you are a polite person, but why always using apologize or sorry or excuse before your all aspects of the sentences? І такі люди будуть використовувати вибач, пробач перед будь-якою частиною, перед будь-яким уривком їхньої розмови. His face changed the color to red and said, I am sorry if I make a problem with my sentences. And repeating more and more, sorry and sorry. I am sorry again. В нього почервоніло обличчя, і він сказав, я вибачаюсь, якщо своєю розмовою я створюю ще більше проблем, тим, як я говорю, і ще 10 разів повторив оце вибачення. I told him, why you are sorry? You didn't do any wrong things. Why you should be sorry? This is okay. Everything is okay. Don't say sorry and sorry before it's
sentences. And it was so difficult to control and manage these words, apologize words in their communication. І це було дуже незручно якось менеджити і якось позбавитися оцих слів вибачення в його стилі розмови. Це було дуже складно. Yeah, and you know, in the another schema like social isolation, you know that is a schema. І наступна схема – це схема соціальної ізоляції. Знаєте таку схему? Yeah. In interpersonal relationship, fumbles, it means gauchery, and gets in flap, especially over meeting someone for the first time. Угу. Така людина, наприклад, в схемі оцієї інтерперсональних якихось проблем, вона буде невідповідно поводитися, їй буде дуже незручно, коли вона когось зустріне в перший раз. For example, my patient was 29 years old, a young lady, but never date with any men. Наприклад, в мене була пацієнтка, якій було 29 років. Це була молода жінка, яка ніколи ні з яким чоловіком не зустрічалася. She was always at home and sometimes chat with the men by the another name, not real name. Вона постійно була вдома, і інколи вона переписувалася з чоловіками, але використовувала для цього не своє справжнє ім'я. During the therapy session, she finally decided to meet a man in the coffee shop. Під час процесу терапії вона врешті вирішила, що вона зустрінеться з чоловіком у кафе. But you know that that time I didn't know she suffered from gauchery coping style. Але я тоді не знав, що вона страждає від цього, що вона має цей розпусний копінг-стиль. She met that man in the coffee shop, and the first question was, do you like peanuts? Вона зустріла цього чоловіка в цьому кафе, і перше питання, яке вона йому задала, було, чи тобі подобається арахіс? And the man was confused and said, why peanut is important for you as the first question you ask me? Чоловік був такий, здивований і спитав, чого тебе арахіс цікавить першим питанням при нашій зустрічі? And she told me in the therapy session for 2 days, I thought that why I should ask a question and which question is good to ask him. І вона мені сказала, що вона перед тим 2 дні ходила і думала, що вона має спитати, і яке питання їй варто йому задати. And I couldn't get the result what I should ask him if he doesn't ask me any question. І вона не могла надумати, що ж то вона має спитати, якщо він її взагалі нічого не спитає. So I told to myself, I go to the coffee shop and waiting for his question, but if he doesn't ask me a question, I will ask him about peanut. І вона собі подумала, якщо він там не спитає, то добре, але якщо він мене нічого не питатиме, то я його запитаю про арахіс. And you know that social isolation people are very weak in communication. І ви знаєте, що люди, які мають схему соціальної ізоляції, вони є, з комунікації їхньою слабкістю. And in the gauchery coping style, maybe they talk in the mistake way that other people think that he or she is stupid or crazy. І людина із цим розпусницьким стилем, вона буде говорити таким чином, що інші можуть думати, що вона якась божевільна. And she asked me, are you thinking that fellow think that I am amazing or strange? І вона мене спитала, як ти думаєш, а цей чоловік думає, що я якась дуже класна, чи що я якась дивна?
And surely is strange. Я сказав, ну, напевно, дивно. So in Gauchery copying style, this is very important to make you stupid or crazy or also strange for other people. І цей стиль робить вас таким трохи божевільним, дивним, незрозумілим для інших людей на вихід. Next slide, please. Наступний слайд. Yeah, in this table, you can see the classification of each moods related to 3 coping styles. І тут ви можете побачити класифікацію нових копій стилів з відповідними їм частками. And you know that Jeffrey Young divided each coping style related to moods. Suppose detached protector mode is related to avoidance coping style. Наприклад, ви знаєте за поділом Джефрі Янга, що відсторонний захисник – це, наприклад, це є частка копінг-стилю уникання. And here you have 9 moods that I made a questionnaire, 45 items questionnaire for these 9 moods. Це є 9 часток, і я зробив питальник на 47 питань для цих 9 часток. The name of the questionnaire is TSMI, means Tehran Schema Mode Inventory. І назва цього питальника – це Теheranський питальник схем. In this questionnaire, each 5 question recognize a mood in this table. І в цьому питальнику кожні 5 питань відповідають одній частці у цій таблиці. So we have 9 moods here, and into 5 question, totally 45 items. І тож по 5 питань на кожну з 9 часток, це разом 45 питань. In the mockery coping style, there are 3 modes: automatic laugher mode, self-mockery mode, and others mockery mode. В знущальному стилі є 3 частки: частка автоматичного сміху, частка знущання над собою, частка знущання над іншими. In indolence coping style, we have hesitant imagine mode, distress helpless mode, and moral preacher mode. А в владарському стилі ми бачимо частку видуманої нерішучості, стресовану безпорадну частку і частку морального проповідника. And thank you to Oksana to translate this table into Ukrainian language again. Та і дякуємо ще раз Оксані за переклад цієї таблиці на українську мову. It's make a table and other things very clear for you. I'm really thank you. Це робить таблицю і інші речі зрозумілими для вас, за що ще раз дякую. So in Gauchery coping style, you can see 3 moods: obstructionist, saboteur mode, misguide, misdirect mode, and controversial troublemaker mode. І в розпусному стилі ми бачимо частку обструкціоніста або саботера, частку оманливого помилкового спрямування і частку і суперечливу частку або частку баламута. Okay, next slide. У вас є питання, Наталія, так? The first one is automatic laugher mode. І це є режим автоматичного сміху. When the people are under the psychological pressure and intense distress, Коли людина є у стані емоційного навантаження, інтенсивного стресу, they start to laugh with no apparent reason. вони починають сміятися без будь-якої на то причини. Or when arguing with someone or being told something that upset them or makes them very angry, they tend to smile. Або коли їм говорять, що їх засмучує, чи
якісь такі, ну, неприємні, страшні речі з ними трапляються, вони все одно мають тенденцію посміхатися. Or whenever an incident occurs to someone, such as falling on the ground or accident with some things, they laugh a lot. Або коли стається якийсь там прикрий випадок з кимось, людина падає, або щось гірше стається, вони можуть також неконтрольовано дуже сильно сміятися. They cannot stop their laughter at the moment. В цей момент вони не можуть зупинити свій сміх. And it's common among patients with vulnerability to harm and disease. І це поширено серед людей, які мають частку вразливості до хвороб і інших шкод. Because of their fears and stress. Все через їхній страх і дистрес. And in this situation, they don't know what to do and they fear so much and they laugh a lot. В такій ситуації вони знають, що робити, і вони сильно бояться, і вони тому багато сміються. And patients with insufficient self-control, self-discipline schema. Пацієнти, наприклад, з схемою недостатнього самоконтролю чи самодисципліни. Because of inability to control their emotions in sensitive situation, they laugh a lot. Через те, що вони не можуть контролювати свої емоції у таких чутливих ситуаціях, вони багато сміються. It's very common among the people with self-sacrifice too. Це дуже поширено серед людей, яких є схема самопожертви також. When they want to help you, they show a smile. Yes, I have a lots of time to help you, but we know that they are very busy. Наприклад, якщо хтось там їх просить допомогти, вони такі будуть посміхатися і казати, в мене дуже багато часу тобі допомогти, хоча ми знаємо, що вони насправді є дуже зайняті самі вже по собі. In self-sacrifice, they themselves has a lots of problem, but with the laugh and a smile, they want to solve your problem. І, наприклад, якщо в них є схема самопожертви, то в них же самих є вдосталь власних проблем, а вони будуть посміхатися і мило поводитися, щоб нібито вирішити ваші проблеми. And this is very common among the people with approval-seeking schema too. І це поширено також серед людей зі схемою пошуку валідації. They laugh with the high sound or always a smile in front of the other people to get the attention. Вони високо сміються, вони постійно дуже радісні перед іншими людьми для того, щоб утримати увагу. So, laughing or smiling is normal for the people. Escape those people who has schemas related to the mockery coping style. Отож, сміх і взагалі якісь веселощі, вони нормальні є для людей, але це не стосується людей, в яких є оця схема насмішкувати, так. Because one day my student told me, when I read the book, how can I smile or laugh? And I said, you can smile or laugh. This is expression, emotional expression. This is okay. But be careful about those smile or laughing related to the schemas. І до мене підійшов один студент, і він мені такий каже, я прочитав вашу книжку і все, і тепер, як я можу тепер сміятися або веселитися, це ж ненормально. А я йому кажу, та ні, сміятися і веселитися є нормально, це є нормальний вираз людських емоцій. Питання, що вони не мають бути пов'язані зі схемами. In next slide, I will show you about self-mockery mode. This is very common among the comedian, but in the comedy, they get the money and this is their job. But among other people, when they
mock or self-love themselves, it's related to defectiveness schemas and another schemas maybe. Та, наприклад, частка самознущання, коли людина насміхається над собою, вона поширена серед коміків, але вони за це отримують гроші, це їхня професія. От коли така поведінка є в людей, які не є коміками, тоді це дуже сильно буде пов'язано якраз з дефективними схемами. The people with self-mockery mode usually make fun of their face, their body, appearance, taste, or even their beliefs. Такі люди будуть насміхатися над власним тілом, обличчям, думками, поведінкою і навіть над власними віруваннями. If someone messes with them, they would go along despite it being harmful, hurtful, or translate. Коли хтось їм щось образливе говорить, вони все одно собі там посміються, хоча їм може бути дуже боляче від цього. They rarely say it's enough or stop pulling my leg. Вони рідко коли скажуть досить і перестань мене зачіпати. Against, they help that person to make him or her joke more and more. Навпаки, вони будуть сприяти тому, щоб людина все більше над ними жартувала. But after the party or gathering in the loneliness, she or he is very sad. Why that person make me joke in front of the others and why I support him? Але потім після цього, як вечірка вже чи та подія закінчиться, вони будуть сидіти на самоті, їм буде сумно, погано, і вони будуть думати, чому та людина наді мною насміхалася і чому ще гірше я її підтримував чи підтримувала. Sometimes the people do this because they get the acceptance from the others or approval or attention, and this is, or they want to show that they have a lots of capacity and they never mind, but in the loneliness they have a problem. Та, і вони хочуть якби назовні, коли вони з кимось показати, що це не проблема, взагалі вони такі веселі, всі такі свої в дошку, але коли вони на самоті, то для них це є проблемою. They usually tell others about their ridiculous mistakes. Вони зазвичай розказують іншим про якісь свої такі дурнуваті помилки. Then they entrain people and make the people laugh. Так, вони розважають людей і сприяють тому, щоб люди сміялися. In the close relationship, they take the role of clone of the group. В близьких стосунках вони перебирають на себе роль такого собі клоуна для групи. Suppose my patients suffer from abandonment, always play a role of clone in front of the friends. Наприклад, мій клієнт з схемою покинутості завжди грав роль клоуна перед друзями своїх друзів. So when I asked about this mode, she said, because I am a clone of the group, and whenever they want to travel, they said, oh, she is okay, join us because she make us laugh and she's a clone of us, so we can be happy with her. І коли ця група подорожувала, вони завжди її запрошували з собою, бо казали, вона ж клоун, вона нас веселить, то хай далі це робить. I don't like my role as a clone, but they never want to leave me even in the party or travel. І вона каже, мені не подобається моя клоуна, але зате вони мене ніколи не кинуть, навіть там на якійсь вечірці вони мене постійно беруть. Yeah. So in defectiveness and shame schema, they usually tell other jokes about the ethnicity, their local language, or their cultures and families to make others fun. І зі схемою дефективності або сорому вони можуть розказувати жарти про свою мову, про свою національність, про свою культуру, для того, щоб інші насміхалися з цього. But when they are alone,
they are always upset about this mood, and they cannot control this mood. Але коли вони на самоті, вони засмучені через цю частку, і вони не можуть її контролювати. Next slide, please. Угу. Other mockery modes. Угу. Частка насмішки над іншими. They have great ability and wonderful skill in teasing others. В них є велика здатність насміхатися над іншими. They take the weakness of a person and turn them into topic for others to laugh at. Вони беруть людину і перевертають її на причину для того, щоб інші посміялись над нею. And when they don't like someone, they tend to make fun of him or her in front of the others. Якщо якась людина їм не подобається, вони мають звичку насміхатися над нею перед іншими людьми. Usually, couples, when they are angry of themselves because of emotional deprivation, schema make fun each other in front of the others. І, наприклад, пара, в яких в когось є схема емоційної депривації, а вони будуть насміхатися один перед одним, перед іншими людьми. Or because of entitlement schema, they always say about the social positions of their job or their fathers and mothers and make a joke for them. Або якщо в них є схема особливого статусу і прав, то вони будуть жартувати і розказувати про те, які в когось з них який статус, яка робота, який статус їхніх батьків. And this mode is very common and make a lack of satisfaction among couples. And always they say, my husband ridiculous my father or my mother. І можуть, наприклад, казати, мій батько, мій чоловік, він насміхається над моєю матір'ю чи моїм батьком. Yeah, next slide, please. Hesitant imagine mode. Частка видуманої нерішучості. The people with this mode spend lots of time in their imagination thinking about love, wealth, friendship, traveling, and so on. Такі люди можуть провести багато часу в своїй уяві, уявляючи любов, гроші, дружбу, подорожі. By daydreaming about whatever they can achieve, they make themselves happy and satisfied. Мріючи про ті будь-які речі, яких би вони могли досягнути, вони роблять самі себе щасливими і задоволеними. It brings them solace that they are able to make bully and dominant people pay for what they did to them in their imaginations. Та в своїй фантазії вони карають тих людей, які їх образили раніше. My patients came to therapy and she fired from the job and she was so upset. Наприклад, одна моя пацієнтка, вона прийшла в терапію, її звільнили з роботи, і вона була надзвичайно засмучена через це. She said, I am very tired with my job and my boss is crazy. Вона сказала, я дуже змучена на своїй роботі, і мій бос, він просто божевільний. That's why I told to my boss, I never work here and I am very, very sad to join to this office. І через це я сказала своєму босові, що я тут ніколи не працюватиму, і мені було дуже неприємно, коли я тут була в цьому офісі. I asked her, are you really told to your boss in this behavior, in this manner? Я її спитав, ти дійсно в такому вигляді, в такій манері ти сказала своєму босові?
She said, no, 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 no. I was silent. I'm just thinking. I just thought that I want to say like this. I would to say this. Вона сказала, та ні, я мовчала, ну то я собі так уявляла, якби я то говорила, якби воно було. And I understood that from the day she fired to the day of therapy session, it's 2 days between that. She thought most of the times she respond to the speaking of the boss. І як я зрозумів, що ці 2 дні, які пройшли між звільненням і терапевтичною сесією, вона, власне, обігрувала в голові різні сценарії того, як би вона говорила це своєму тому босові. Also among the lovers, it has happened to them that if they wanted someone from the bottom of their heart, they go to them in their dreams. Також це трапляється з закоханими, коли вони когось дуже сильно хочуть, то ця людина приходить в їхні мрії, в їхні сни. They never propose, but they are living with that person in their mind. Вони ніколи нічого не пропонують, але вони живуть в своїй уяві разом з цією людиною. So many patients I know who came to me and they said, I am a lover and past 5 years. And I said, okay, where is he or she? And say, only in my mind, and I never propose. А людина може до мене прийти, казати, в мене є кохана людина вже 5 років, і я питаю, ну а де вона, чи він? Вони кажуть мені, та це я так думаю про це, чи мрію про це вже 5 років, і я ніколи нічого не пропонував. Many schemas are related of this mode. Suppose failure schema. If I say my purpose and she or he never accept, I failed in my love. І ця стратегія чи частка, вона буде пов'язана із багатьма схемами, зокрема схемою неминучих невдач і некомпетентності. Тоді людина може сказати, якщо я запропоную стосунки, але людина мені відмовить, то вийде, що я помилився, я програв в своїй любові. Or abandonment schema. If I say, I want you, and he or she say, I don't want you, and leave me, what I should do? And I say always, when you don't say, it means you don't have that person too. Або людина каже зі схемою покинення, я от скажу, що я хочу людину, вона скаже, що ви мене не хоче, і що мені тоді робити? І я завжди їм кажу, що якщо ви не говорите людині про свої наміри, то ви її все одно не маєте. But emotional deprivation is very, very point of view. They believe that if I propose my love to him or her, Люди з схемою емоційної депривації, вони думають, якщо я запропоную і проявлю свою любов до нього або до неї, if he or she say no, it means he doesn't love me. But if I don't talk about my sensation, I know he loves me in my mind. І якщо я скажу це, то людина може сказати, що вона мене не любить, може відмовити. Але якщо я цього не говорю, отримую ці почуття себе в голові, то в себе в голові я буду знати, що ця людина мене любить, я собі буду так уявляти. During a period in their life, maybe 4 years, 5 years, they have spent their days picturing an imaginary love. І протягом 4-5 років свого життя вони проживали життя, уявляючи якесь уявне кохання. And so this is very dangerous because their needs, emotional needs, never satisfy. Це дуже небезпечно, тому що їхні потреби, їхні емоційні потреби, вони ніколи не є задоволеними. They never met their needs in the imagination. Тому що, в уяві не можна задовольнити свої потреби. But they believe that half a love is better than no bread. І вони уявляють, що оця така уявна любов краще, ніж ніякої. And when they
come out from the imagination, they feel loneliness in their life. І коли вони виходять із цієї уяви, вони почувають самотність у своєму житті. And we know that children, when they lost a mother or father, or they are lonely, they have no friends, they always in their mind, imagination friend, imagination mother, who talk with that. І ми знаємо, що, наприклад, діти, які втратили когось з батьків, які дуже самотні, в них є або уявні друзі, або вони можуть уявляти свою матір, як вона там з ними говорить в їхній уяві. Because imagination make a little, happiness for them. Тому що ця уява створює таке маленьке щастя для них. The next slide is moral preacher mode. Наступний слайд – це є частка морального проповідника. In face with the conflict, they swear up and down until they get their way. В конфлікті вони будуть сваритися і жалітися, аж поки вони не отримують щось так, як би вони хотіли, поки все не буде по-їхньому. They expect others to back down when they hear their swearing. Вони очікують, що якщо вони будуть насварюватися на інших, то інші їм піддадуться. Especially among entitlement schemas. Особливо це характерно для людей зі схемою особливого статусу і прав. If someone hurts them, they will let that person know about the karma of his or her action. Якщо хтось їх образить, вони зразу повчать цю людину про карму її дії. Or the course they will make for the harm going their way. І, звісно, вони ж потурбуються, щоб шкода була якби відплачена. They constantly keep reminding others how their previous advice that they gave them has saved them a day. Вони будуть говорити оце, я ж казала, будуть згадувати, як їхні попередні поради допомогли, врятували світ. They believe that it is their duty to give advice to others because they have a lots of experience. Вони думають, що це їхній обов'язок давати поради іншим, бо в них ж є багато досвіду. Especially when it comes to important matters in their lives for marriage, fertility, pregnancy, or about parenting. Особливо, якщо це стосується таких важливих сфер життя, як одруження, народження дітей, батьківство. Why you are not married? Marriage is very good. Та, чого ти ще не одружена? Тож так добре Why you весілля. have only one children? Bring 2, 3, 4 more. Коли кажуть, а чого в тебе одна дитина? Треба 2, 3, 5, 10. No, I don't want to interfere in your private life, but you know that in my experience, you should do that, you should do this. Та ні, я не лізу в твоє особисте життя, але з мого досвіду ти маєш робити так або так. And this is very important. You work so much for 2 or 3 years, and then you can rest for whole life. Та, і це важливо, ти попрацюєш 2-3 роки, а тоді можеш хоч все життя відпочивати. So these people think that they have a lots of knowledge and experience, and even unfortunately for those therapists who are not expert, they are using moral preacher mode. Ці люди думають, що вони можуть так говорити, тому що в них є багато знань. І навіть є такі терапевти, якщо вони не експерти, які також можуть виступати до цієї частки морального проповідника. I have a friend, he's dentist, but whenever he works on the most of the patients, he always talk about their private life too, very close to their ears. У мене є друг, він дантист, стоматолог, але поки він там зубами займається, то він завжди їм там щось мало на вухо нашіптує про особисте життя.
They believe that they grow fond of the ones who listen to their advice and recommendations. І він думає, що всі вони, типу, слухають його поради і рекомендації. Especially in unrelating in a standard schema. Особливо це характерно для людей з схемою надвисоких стандартів. They have a frame and they want to bring all the people in their frame. У них є певна така рамка, і вони хочуть в ці рамки запхнути всіх людей, яких знають. And if a person don't listen them, they advise so much. Якщо людина їх не слухає, вони починають давати надто багато порад. And sometimes they advise the elder people too. Інколи вони і старшим людям можуть надавати поради. In the different way, but they like advice. Різним чином, але їм подобається давати поради. In the next slide, we have distressed helpless mode. Тут маємо стресовану безпорадну частку. They have the ability to exaggerate their feelings of sadness, distress, anxiety, and physical weakness. Ця частка має, такі люди мають здатність перебільшувати свої відчуття стресу, нездатності, фізичної слабкості, емоційних проблем. They put on a confused or a slow-witted act in order to make their way through difficult situations. Вони поводяться так, якби ні на що не здатні, не розуміються для того, щоб якимось чином пройти через складну ситуацію. They are highly capable in playing the role of a sick patient, having heart or digestive problems, or even faking being depressed. Є, наприклад, пацієнти, які можуть вдавати певні проблеми з травленням, або навіть вдавати, що в них є депресія. When you see patients with dependence, incompetence schema, they can play the role of a poor or miserable person in order to achieve their desired outcomes or goals. Якщо бачите людину з такою схемою, вона може грати таку бідну, нещасну для того, щоб досягти своєї цієї мети. Now we can talk about the last coping style related to the moods. Gauchery. Next slide, please. І ми зараз поговоримо про останній стиль, про стиль цей розпусницький. Only 3 slides we have, and then it will be finished. Ще 3 слайди лишилося, і тоді ми завершуємо. I know more than 3 hours is so difficult, but the sentences and the content of the book is so much. Я знаю, що може бути важко, що 3 години вже триває, але у нас все одно є, що повчитися. It's very interesting. Yeah, Thank you so much. Thank you, Oksana. The misguide, misdirect mode. In this mode, the patient sometimes, without being aware or sometimes intentionally guides others in the wrong direction or causes others to make mistake by giving unsound and emotional advice without taking all the aspects of the issue into full consideration. Така частка оманливого помилкового спрямування, це коли людина надає певні якісь поради, які можуть бути шкідливими, вона їх надає емоційно і не враховуючи всіх аспектів ситуації. In Iran, there are some cities, I don't want to tell the name of that city, but the people believe that if you go to that city, never ask the address from anybody. Є одне місто в Ірані, я не буду називати це місто, але є таке повір'я, що якщо ти туди приїдеш, ніколи ні в кого не питай адреси. Because if you tell them, I want to go to that museum or park, they will say, yes, I know where is that. Go straight, turn right, then turn left, again straight, and there is a circle. Go left, go right, there is a straight, there is a museum.
And if you go, you can see yourself in another city. Та, і чому так кажуть? Тому що ти там розкажеш, хочу я, наприклад, піти до музею, тобі там складуть повну схему вказівок, і в результаті ти опинишся в іншому місті, а не перед музеєм. Yeah. And I remember that when I was in primary school, we had a neighbor who forced their children to study lessons even in the summertime to get the exam and jumping from the second class to the fourth class. Коли я був в початковій школі, у нас були такі сусіди, які змушували дітей влітку вчитися для того, щоб не здали екзамени і перестрибнули з другого в 4 клас. He was really perfectionist person and suffered from unrelating standard that time. Він був перфекціоністом, і у нього була схема високих стандартів. And he told me, why you play so much in the summertime? It's better you study in this time and then go to the exam and jumping to the next class. І він, наприклад, мені казав, нащо ти так багато граєшся літом? Та тут найкращий час, щоб повчитися, тоді ти зможеш здати екзамени і перескочити той клас. I am happy that time I don't listen him and I say, no, I like to play. Я радий, що я не послухав його і сказав, знаєш, я все одно мені подобається бавитися. Slow, I got my PhD, but my neighbors' children not get the diploma. Так, і я, наприклад, отримав потрошки свою PhD, тоді як мої діти мого сусіда, вони навіть і університет не закінчили. So, because they pressure a lot the children to study so much, and it was a misguide of that. Тому що аж такий тиск на дітей, що вони так багато вчилися, був шкідливим. And sometimes the people, the close people to us, like father or mother, because of their schemas, they misguide and misdirect us as a children. І, наприклад, люди з такою схемою, вони можуть направляти в поганому напрямку нас, коли ми були дітьми. And can you tell me in your private life who misguide and misdirect you and how much you suffer and what was his or her schema to misguide you? І може, хтось з вас може мені розказати в своєму особистому житті, хто були ті люди, які вас навели не тим шляхом, які вас помилково спрямували, і яка в них була схема, що вони вам говорили, як це вплинуло на ваше життя, і також яка схема в них проявлялася в цьому помилковому спрямуванні. We have one volunteer. Yeah, sure. Tania. Yes, Yeah, I have I'm the listening. same. I've had my parents tell me always that I need to, be best at everything and do everything like quickly and best and like high standard. So it's the same, like high standard. It's kind of the same story as you told me about your friend's kids. So like right now I understand it was maladaptive. It was not okay. But then I still aim for like the best in everything I do, even if it's just a hobby. And sometimes it's really, it's not good. Yeah. Thank you. Thank you for sharing your experience. Пані Богдано, перекладіть нам. Так. Таня також розказувала випадок, пов'язаний зі схемою надвисоких стандартів, що подібний до того, яким Амір ділився щодо свого пацієнта, не пацієнта, своїх сусідів, коли батьки стимулювали надвисокі стандарти, перфекціонізм в навчанні, і говорили також про те, що на початку, тобто, їй здавалося, що це корисно, але зараз вона розуміє, що це вже є дезадаптивна річ. Yeah. Okay. And I remember that patients always believe that the young people should marry very soon and establish a family
for themselves. And I said, marriage needs a knowledge, and especially the time of marriage is very important. You should be a mature person. Наприклад, ми говорили з одним пацієнтом, він каже, та, одружуватися можна чим раніше, а там можна розібратися на місці. Я йому кажу, що одруження – це такий серйозний крок, і є сенс йти в нього вже зрілим людям, щоб це воно працювало, так? She suffered from abandonment and she always worry about the loneliness in future. Вона страждала від покинутості, і вона завжди переживала про те, що вона може залишитися самотньою у майбутньому. That's why she always say to the people, marry soon, because if you don't marry in the future, especially in elderly, you will be alone, old person. І тому вона казала завжди всім людям, яких знала, одружуйтесь пораніше, тому що якщо ви не одружитеся, ви можете залишитися одні, і в старості ви будете самотня стара людина. So if a people misguide and misdirect you, they don't have a studies. They suffer from their schemas who with their beliefs makes you misguide. І коли люди вас помилково спрямовують, це не тому, що вони провели ціле там дослідження на цю тематику, а тому що в них є схема, за якою вони самі живуть, яка їх помилково веде, і вони вас будуть помилково вести за нею. And I know in that city what is happening. Most of the people, because of the cultural things, suffer from defectiveness. And that's why if you ask them, are you from this city? They said, yes, of course, I am from here. And when you say, where is that address? It's very shameful for them culturally to say, I don't know. They misguide you because it's easy. Then they say, sorry, I am from here, but I don't know this address. Я вам скажу, чому люди в тому місті наводять не на той напрямок. Тому що, коли ти їх питаєш, ти з цього міста, вони такі, так, кажуть тобі. І пізніше, як ти їх запитаєш, куди йти, вони не знають. Їм буде дуже соромно в цьому признатися, тому вони краще наведуть вас оманливим шляхом, ніж чесно скажуть, вибач, я не знаю цієї адреси. Someone has a question. Питання. Please. Так, доброго вечора. В мене така ситуація була з покійним татом. Він мені завжди казав, що не треба людям довіряти. Як я була маленька, хотіла, там мене запрошували навіть мої друзі до себе в гості. Мене тато ніколи не пускав з моїми однокласниками в поїздки. Йому не підходив жоден мій хлопець. Тобто він мене завжди спонукав до того, що нікому не можна довіряти. І взагалі, що люди обманюють, що довіри не існує. І власне у мене якийсь такий розвинувся така відсутність задоволення емоційних потреб. Я це відчуваю зараз. І ще був такий випадок. Давайте я перекладу тільки, бо Олеся, я перекладу, бо дуже багато. Так, Олеся shared her experience when her father, when she was a kid and adolescent, he said to her, you should never trust anyone. People are not, they are not they will not value your trust, they will misguide you, they will lie to you, and he never allowed her to go to spend time with her friends. He was opposed to all her boyfriends. So after that, it was very hard for her to trust people and for her emotional needs to be satisfied. And continue. It's the voice of the parent is always make a schema for ourselves. When the father suffer from mistrust and abuse schema, misguide you in the same way, that means the other people are very dangerous and you should be careful about them. Only trust to the family, not others. So make a mistrust abuse for the children too,
And when you grow up in the family with mistrust abuse schema, most of the children also suffer from this schema too. І, власне, так воно відбувається у родинах, це передається від батьків до дітей, коли в батька, наприклад, є схема недовіри та скривдження, то він не лише сам за нею житиме, але він передасть її своїм дітям, і тоді вже в дітей також розвинеться ця схема недовіри та скривдження, коли нікому не можна довіряти, всі хочуть тебе надурити, і такий підхід до дітей. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Next slide, please. So here we have obstructionist saboteur mode, and in this mode the patient intentionally or unintentionally tries to disrupt and interfere with the plans and activities of others in a way that others fail to recognize his role in the disruption. Так, і ця частка обструкціоніста і саботера, він по-різному зупиняє, погіршує прогрес, приносить якісь ускладнення, утворює труднощі і по-різному додає безлад у систему. Yeah, the patient does this mode in different forms. І пацієнт може проявляти цей режим у різних формах. Including in engaging in obstructing activities, stopping progress, continuously creating complications and difficulties. І він може залучатися в цю частку обструкціоніста через зупинку прогресу, створення ускладнень і труднощів постійних. Or causing states of disarray in the system, making a force and complicating the situation and preventing activities from making progress. Коли викликає стан безладу в системі, викликає відкладання і зупиняє активності від того, щоб в них відбувався прогрес. So, especially there is a proverb in Persian language, we say, he put a wood between the tires. Could you repeat again? In Farsi language, in our mother tongue, in my mother tongue, for this mode, we say, somebody put the wooden, a stick into the wheels, into the tires, wheels. I understand. We have the same actually in Ukrainian, the same like kind of phraseologism. Отож, говорить Амір про те, що в його рідній мові, в перській мові, коли хтось так робить, то говорить, що ця людина вставляє палки у колеса. Мені допомогла колега Джекі. Especially when you want to travel, put the stick in the wheels and never let you move. Та, особливо, якщо кинуть якусь, вставлять та палку в колесо, то воно ніколи не зможе рухатися. Yeah. Especially for those schemas are very competitive, like entitlement and unrelating standards. Особливо це стосується дуже таких схем, які схильні до конкуренції, такі як надвисокі стандарти та особливого статусу і прав. And for those patients who suffer from antisocial personality disorders, this mode is very common. І для людей, в яких є антисоціальний розлад особистості, такий режим є дуже характерним. Yeah, next slide, please. Oh, somebody has a question, right? I don't see, but I have only people with video, so якщо в когось є питання, то ви говоріть. No, the person just asked how to lower the hand. Вам в реакції треба вибрати, там є raise hand, а вам треба lower hand. Okay, the last mode now we have a is... question, I see. Наталя? В мене було питання ще раніше. Ви розповідали про людину, яка постійно вибачається, але при цьому чомусь режим розпусний.
I have a question. You previously were talking about the person that continuously saying I'm sorry, sorry, and things like that, but it was regarding this gauchery mode, so it maybe not fully makes sense for me. Indolence mode. Indolence coping Yes, style. Yes. So why the person is є в чому питання? То як якщо людина постійно вибачається, то як це може бути режим розпусний, де людина взагалі робить, що хоче без якихось наслідків, ну, не зважаючи на наслідки? So have like when the person is always saying I'm sorry, it could be this mode when it should be like doing wherever they want and don't care about the consequences. You know, for my patients who said always sorry before starting the sentences, the big problem was defectiveness and shame schema related to indolence coping styles because of the low self-esteem and low self-confidence. Справа в тому, що це було пов'язано з схемою дефективності та сорому, і відповідно низькою самооцінкою, низькою впевненістю в собі. Because those people with the low self-confidence doesn't believe themselves, and when they want to talk, they are not sure about their talking. Тому що такі люди, вони ж не впевнені в собі, вони не вірять в собі, тому коли вони починають говорити, вони не впевнені щодо своєї розмови. So the beliefs is my words is not very important, or maybe my words make you sad or upset. I'm sorry. And this is, it will be similar to the habit of communication. І це буде такою звичкою комунікації в них, коли вони постійно будуть говорити ці слова, вибачте, будь ласка, я вибачаюсь. Це вже буде такою звичкою для них. Especially when their temperament from childhood was very shy person with the unrelating standard parents, they said always, it's better you don't speak. When the people are here, when the adults are here, it's better you be silent. That's why when they want to talk, they said, I am sorry if I want to talk. Особливо, наприклад, якщо вони в дитинстві були дуже такими сором'язливими дітьми, а в їхніх батьків була схема надвисоких стандартів, вони постійно казали, не говори, тут дорослі говорять, ти не маєш нічого мудрого сказати, то зараз людина буде постійно вибачатися перед тим, як сказати хоч щось. I hope I answer your question. Відповіла на ваше питання? Не зовсім, тому що я не розумію, як пов'язано те, що ці люди роблять якісь речі, які, ну, типу, із ряду вон виходящі, чи вони їх роблять, а потім вибачаються, чи вони просто незграбні і вибачаються, і тому це ще розпусний. Okay. Так, я спробую. So the clarification to questions that Natalia added is mean like she's still not quite fully understand what is like the connection between two. Like, did the person do some like aimless things or some like dangerous things, and they saying that they sorry, or the person is just saying like always I'm sorry because they are like clumsy, and this is more like this part. Yeah, when we make mistake, we can say sorry. This is very polite. But when you say without any reason, always say sorry, without any reason, it's not make a sense for us. Так, коли ми дійсно зробили щось погане, ми можемо вибачитися, так, щось неправильне. Але коли людина нічого поганого не зробила, а постійно тільки вибачається, то це ж не має ніякого сенсу. So in this situation, I ask her, why you say always sorry when you want to talk? And she said, oh, I am sorry that I am saying sorry so much.
And I said again, you say sorry. Наприклад, я її спитав, чому так багато вибачаєшся, коли говориш на склаву, я вибачте, будь ласка, що я так багато вибачаюся. І кажу, ну ти ж знову кажеш вибач. Feeling guilt, shyness, and low self-confidence and lack of self-esteem is related to these types of the people who talk. До такого типу розмов людей, такої поведінки характерні будуть, власне, відчуття сорому, вини і низької самооцінки, низької вартості себе. Yeah. Tanya is very active and has another question. No, it's the same question actually, because I understand the question of Natasha and it's not clear to me as well. I was just not sure how to ask it. So because at the same time when you were speaking about gauchery, you were speaking about how people apologize too much without any reason. But then at the same time you had this point on the slide where it says they lack tactfulness. So the question is, how do those two match? Like, what's the connection? And also, this indolence was translated as like impoliteness. I don't know what that means in English, but the way we have it in our Ukrainian presentations, like impoliteness. So it doesn't really match if we call it like, impoliteness, but the person apologizes too much. Like it just doesn't, you know what I mean? Like it doesn't connect. Okay. Maybe I don't know exactly about the translation here in the PowerPoint. Oksana is know more than me because I cannot understand what is the sentences here. But for the clearness of this, I should tell you that in indolence, go back to the reaction, physiological reaction. In indolence, we have faint. In gauchery, we have fumble. Faint and fumble are different coping reactions. So remember the tiger story that I talked about in the start of the webinar. In the faint, the person fell down in front of the tiger. But in the fumble, try to touch the tiger and say, this is no problem. So in the faint, say, I am sorry that I cannot tolerate this tiger in front of my face. That's why I fell down. In the fumble, say, I am sorry, dear tiger, let me touch you. I don't want to let anyone think you are dangerous. Can you translate this, please? Так, саме питання Тетяни, воно було фактично продовженням того, що Наталя питала, тобто який зв'язок, якщо ми кажемо, що людина постійно вибачається, але одна із ознак цього стилю було некоректність і невихованість у поведінці. І Амір знову повернувся до історії з тигром і навів такий приклад, що коли є цей тигр, то людина з реакцією, яка була четверта, так, лінь там було в нас, лінь і зомління, вона буде казати там, аля, вибач, будь ласка, тигре, що ти там, мені так страшно біля тебе, а людина з реакцією цією шостою, останньою, яка перекладена українською як розпусницька реакція, вона буде підходити до тигра і казати, вибач, будь ласка, тигре, що я до тебе підійшла, але мені треба тебе торкнутися, щоб всі подивилися, який ти є безпечний. And one more thing is important to know. Sometimes it's very difficult to recognize the difference between avoidance and feint. I mean, indolence. Sometimes it's very difficult to recognize between fight and fumble. So these coping styles are totally different of each other, but sometimes in some schemas they are very close together. Especially, between the emotional deprivation and abandonment is lots of the symptoms very clear, very, very close together. Так, і чому так може вам здаватися? Тому що деякі стилі, наприклад, стиль зомління і стиль
замерзання, або так само стилі розпусницький і стилі боротьби, вони можуть мати певні поєднання чи подібності у певних схемах, вони можуть бути дуже близько, особливо, наприклад, в схемі емоційної депривації, тому це теж щось, на що нам варто звертати увагу. Зачіпання як самозвеличення. Навіть якщо я вибачаюся, все одно це роблю з таким зухвальством. Перепитайтеся. Давайте ще раз тоді, якщо це питання. Що вибачання тут є як самозвеличення, що воно є з таким зухвальством. Is in this case, this apologies like kinda, так, як воно перекласти? Самозвеличувач. Я думаю, я згадую, як like it's this apologies could be like self arrogance, this part, or when like I'm saying I'm sorry, but in reality I'm just like try to make myself higher than others. This was like a question from Oksana. They apologize because of without any reason. А вони вибачаються взагалі без жодної причини. Okay, thank you. Yeah. I hope if you read the book in the future, maybe some doubt of this will be very clear for you, because we know very well the capacity of the information is so much today, and maybe you should read more and focus on this, and maybe in the future I am in your service to conduct another workshop for you to answer to your all questions. We can keep in touch in the future, so it will be very clear for you. I'm sure that. Коли ви почитаєте книжку, можливо, ми можемо домовитися, якщо у вас буде багато запитів, щоб провести ще один воркшоп. І коли ви трошки попрацюєте з цією темою, то це стане для вас зрозумілішим, я думаю, в майбутньому. Я в цьому певен. I think it's a very good idea. Yeah, the last mode is controversial troublemaker mode. І останній режим – це режим суперечливий, частка суперечлива або частка баламута. The patient gets involved in events and incidents which are not of high importance, an emergency, and causes trouble for himself and others around. Людина залучається в якісь такі речі, які не є надзвичайно важливі або надзвичайно термінові, і при цьому створює проблеми собі та іншим. The patient causes trouble for himself and others by exhibiting unpredictable behaviors, excessive gossiping, talking behind others' back, spreading rumors, making up stories regarding others, and so on. Така людина може створювати проблеми собі та іншим, виявляючи непередбачувану поведінку, надмірно пліткуючи, говорячи за спиною у інших, розповсюджуючи чутки, чи втручаючись у чужі справи. Or going after others' belongings and things without asking for permission, asking inappropriate questions, or giving controversial statements and forming close relationship with problematic individuals. Вона може лізти до чужих речей без дозволу, вона може втручатися в чужі справи, питати невідповідні питання або формувати близькі стосунки з певними проблемними особами. And in this mode, the people always have a problems. Whenever you see them, they have a new problem. You never find them free. If you be close to them, oh, sorry.
Translate, please. В таких ситуаціях в людей постійно створюються проблеми. Що б вони не робили, з ними постійно щось діється, в них постійно є якісь проблеми, і вони ніколи не є в спокої. If you close them, his or her problem make a problem for you too. Якщо ви вирішите їхні проблеми, вони і для вас проблеми створять. And this is very, strange. With yourself, you think that, why always this person is in trouble? How can I help him or her? Actually, the schemas try to make him in trouble, never think freely to focus in their life. І ця схема створює цій людині такі постійні проблеми в житті. Вона не може фокусуватися ні на чому, крім проблем в житті. І ви собі можете думати, як взагалі в одної людини може бути стільки проблем. And you want to help them, but if you close them, you also fell down in their troubles. Ви хочете допомогти їм, але якщо ви візьметесь за це, то ви також погрузнете в їхніх проблемах. And I always say this, in Iranian family, we have always one person in each family. І в іранських родинах ми завжди говоримо, що в нас є одна людина в кожній родині. And the energy and time of the other members of the family must spend for that person. І енергія, і сили цієї родини мають розширюватися для цієї людини. You also have like the saying, like having a black sheep in the family, like the persons that need extra attention. They are in troublemaker mode, and they always make an event and a catastrophe for others. Вони в режимі такого створювача проблеми, вони постійно роблять проблеми і катастрофи для інших. Even, unfortunately, the family should spend a lot of money for their problems. Буває, що родина має витратити багато грошей на їхні проблеми. And as they grow up in the middle age or in the old age, they continue their troublemaker for the family more and more. І як вони вже виростають до якогось старшого віку, то вони створюють для родини все більше і більше проблем. You cannot stop them because their schemas find the gauchery coping styles, and they, continue with this mood to develop and survive. І ви не можете нічого з тим зробити, тому що їхня схема створила оцей розпусницький стиль, і вони роблять все для того, щоб вижити. Це їхній спосіб вижити. Sometimes you think they are happy with their problems. Ви можете навіть подумати, що вони щасливі зі своїми проблемами. And there are trouble lovers. І що, вони люблять проблеми, вони любити є проблеми. So, in the last slide, В останньому слайді. Yeah, you can keep in touch with me, and whatever you want, you can ask by email or WhatsApp. I'm very happy. And also, I hope in the near future, we can have a more webinar together. And now, if we have a time, I can answer your questions. Thank you so much. Можете задавати мені питання по емейлу або WhatsApp, тут є мої контакти, і, можливо, в майбутньому у нас будуть ще вебінари, щоб більше поспілкуватися. І зараз, якщо в нас є час, то можете ще задати свої питання. Я там в чаті задала. Можете перекласти. Давайте. Could it be children with addictions? I think it relates to the last mod. Yes, yes, it can be. Yeah, it can be. Так, це можуть бути діти з залежністю, як приклад останнього слайду.
So I hope this webinar be useful for you, and I hope we can meet each other in the future. I know very well about the situation of Ukraine, and as a person who lives in Iran, you know better than anybody about Iran's problems here. And I don't want to talk about the details, you know why, but in the future, both nations, Iranian and Ukrainian people, I hope, loves each other and be a close friends and support each other in the future. Because I'm sure that Iranian nations love you so much, and those people who are believe the God, pray for you, and those people who are not wish for the peace in the future of Ukraine. And this is my honor to be in your service as a person in Iran. And thank you so much, all of you who participate in this webinar. Maybe it will be useful for you and your patients. And I know in this situation, you are helping your patients who suffer from PTSD and trauma related to the war. Так, я хочу сказати дякую всім вам за те, що ви прийшли, послухали, за те, що брали участь, задавали питання. Було дуже приємно з вами всіма поспілкуватися, і це було честю виступити для вас. І мені, як людині з Ірану, також важливо було показати вам, що хоча через політичні певні речі зараз це може так не виглядати, але люди Ірану вас підтримують і моляться за вас, і бажають, щоб у вас був мир. І мені хотілося бути на службі в вас. Я сподіваюся, що це вдалося. Також, щоб ви могли потім використати це із вашими пацієнтами в країні, в якій все ще є війна. Ви багато працюєте з ними і зможете надавати їм кращу допомогу. And Golafruz is here. She wants to say hello to all of you. And also I am thanking her because she effort a lot to conducting this webinar. She managed Zoom, PowerPoint, and also she is the editor of my books. And she wants to say hello to you. Hi. Hi. Hello. So nice. It's my pleasure to see you. And it's our pleasure to collaborate with dear Ukrainians people. You know, just want to say, as behalf of Iranian people, honestly, as an Iranian person, love and likes and support Ukraine, and we hope peace for Iran and Ukraine. І колега Аміра також, яка була редакторкою його книги, яка допомагала багато організувати цього вебінару, вона також каже про те, як вони люблять українців, як вони підтримують Україну і хочуть, щоб ми знали, що люди в Ірані добре ставляться до України і хочуть їй допомогти. It's our pleasure to have another collaboration with Ukraine. Our institute, Iranian Institute of Schema Therapy, is ready to help you in supervision, in education, or anything. І вони готові надати допомогу чи супервізіями, чи освітою, як Іранський інститут схемотерапії. So thank you so much. Thank you, Oksana. Thank you, dear Daria. Daria, I know Daria. She's really great. And send my hello to dear Daria. Best for Ukraine. Так, вітання Дарії, подяка Оксані і всім привіт. Дуже дякую. Thank you, all of you, very, very from heart. With pleasure. It's very interesting book and test, and I think it's very interesting project about translation. This book, beautiful. Yeah, book. sure. We have English here. Yeah, English is here,
and also Farsi. We have Spanish. We have also. So we are waiting for Ukrainian language book. Thank you. Thank you, Oksana. Thank you so much. Take care, all of you, and hope to see you in the future, face to face. Thank you. Thank you very much. Thank you very Thank you. much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Дякую Bye-bye. велике. Yeah, there is a lot of thanks also in the chat from the people. They are saying that the webinar was very, very interesting and very helpful. And I will add from myself, it was real pleasure to like hear Thank your you for experience. translating this webinar. You're welcome. It was very nice. Thank you that you were my voice. Thank you. Okay, thank you for your time. Yeah, take care. Take care. Take care all. Bye-bye. Bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Keep in touch.